ఎలా ఉన్నారు? ఎస్పెషల్లీ కెమికల్ ఇంజనీర్స్, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీర్స్. నేను మీ వామ మళ్ళీ ఇంకో స్పెషల్ గెస్ట్ తోటి నా ఫ్రెండ్ తో కెమికల్ పాత్ఫైండర్ ఫ్రెండ్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈ గెస్ట్ గురించి చెప్పే ముందు 2 ట్రివియా షేర్ చేస్తాను. మొదటిది, ఈ అబ్బాయి బర్న్ లీడర్. ఎందులో అయినా తనే ముందు ఉంటాడు, తనే ముందు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు ఏదైనా సరే. అది ఆర్గనైజింగ్ ద పిక్నిక్స్ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా న్యూ ట్రెండ్ సెట్ చేయడం అవ్వనివ్వండి. మా బీటెక్ పిక్నిక్ కూడా ఫస్ట్ ఆర్గనైజర్ తినే. సో మా బ్యాచ్ కి అయితే తెలిసిపోయి ఉంటుంది దీని గురించి. మరి రెండవది, తిను మల్టీ టాస్కర్. ఎన్ని జాబ్స్ అయినా ఒక్క హ్యాండ్ మీద అలా చేసేయగలడు, సునాయాసంగా చేసేస్తాడు. అస్సలు దేనిలో అయినా మళ్ళీ క్వాలిటీలో ఏ మాత్రం కాంప్రమైజ్ లేకుండా ఏదైనా నేను నేర్చుకోగలను అనే యాటిట్యూడ్ తో ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అంటాడు. సో తెలిసిపోయి ఉంటుంది అనుకుంటాను. మరి హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ రంజిత్ అందవరపు. మరి పిలిచేద్దామా రంజిత్ ని? సో రంజిత్ తో మాట్లాడి తను లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, అంత ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా వస్తాయి తనకి, అన్ని జాబ్స్ చేయడానికి, ప్లస్ ప్రతి ఒక్క దానిలో స్కిల్ ఎలా సంపాదించాడు, బీటెక్ తర్వాత నుంచి తన కెరియర్ ఎలా సాగింది, ఫ్యామిలీ లైఫ్, కిడ్స్, పేరెంటింగ్ రోల్స్ స్విచ్ చేసేసుకొని హ్యాండ్స్ ఆన్ డాడ్ లాగా ఫస్ట్ మదర్ రోల్ కూడా కొన్ని ఇయర్స్ ప్లే చేసేయడం, అలాగే ఎలా సాధ్యమైంది అవన్నీ కనుక్కొని మరి మీకు షేర్ చేసేస్తాను. చాలా ఇమిగ్రేషన్ అడ్వైజర్స్, ఓన్ కంపెనీ రన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి దీని దగ్గర చాలా ఫైనాన్షియల్ గా బిజినెస్ అక్యూమెంట్ చాలా ఉండింది. ఆ అడ్వైజులు కూడా కనుక్కుందాం మరి హాబీస్ తో పాటు. సరే మరి మాట్లాడేద్దాం రండి రంజిత్ తో, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా. వెల్కమ్ టు ద షో. హాయ్ రంజిత్, ఎలా ఉన్నావు? ఈ షో ఏంటంటే మనము కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ అంటే స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 25 years అవుతుంది కదా. సో అప్పటి నుంచి మన లైఫ్ ఎలా అయ్యింది, మనం కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నామా ఏంటి అని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి చెప్తూ, ప్లస్ మనం కూడా క్యాచ్అప్ చేసుకొని చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా, అలా మాట్లాడుకుందాం అనేసి. నీ గురించి నాకు కొంచెం బాగానే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలుసు, ఈ మధ్య కాలంలో రైట్ ఈ డెకేడ్ లో మేబీ, కానీ ఫస్ట్ నుంచి తెలీదు. సో నేను కూడా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాను మరి నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి. మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్పు, అలా స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. I think childhood days are definitely most interesting for everybody. Andarki telikapochu na childhood days. I'm born in Srikakulam. It's probably 100 kilometers from Visakhapatnam. Oh, Srikakulam. Okay. Srikakulam, yeah. So over time, I think it's 1979. My family gurinchi cheppalante very conservative family. My dad is super strict in the family. Traditional, he kind of traditional person. He wants to run things in a certain way. And my mom is not that educated. 8th grade or 7th grade, 8th grade probably. That's about it. And then her whole deal was just follow what my dad says and then run the whole house. She is mostly responsible for cooking and taking care of the house, and my dad is responsible for doing everything outside. I think his aspirations are way too high than anybody in the family at that time. Okay. All అంటే మా పెద్దనాన్నలు చిన్నాన్నలు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అందరూ చదువుకొని they went abroad and he's the only one person. ముగ్గురు పెద్దనాన్నలు ఒక చిన్నాన్న బేసికల్లీ అందరూ. అందరూ 5 people. మీ డాడీకి 5 brothers. కరెక్ట్. సో 5 siblings, 6 siblings యాక్చువల్లీ. ఒక సిస్టర్ కూడా ఉంటే 5 brothers, ఒక సిస్టర్. నైస్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ ఫ్యామిలీ వాజ్. అందరూ కలుసుకోవడం ఎవ్రీ టైం పండగ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ వి ఆల్ యూస్ టు మీట్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సిన్స్ మై డాడ్ స్టేడ్ ఇన్ శ్రీకాకుళం, ఎవ్రీథింగ్ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అందరూ ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ అంతా మై డాడ్ యూస్ టు మేనేజ్. Used to take care of them, upgrade and everything. So he's been that one personality
I say, who stuck to his ground in the same city, and everybody gave him responsibilities. Can you do this? Can you do this? Yeah. That's the life he led. So he's too busy into managing all these things. So he kind of took less part in the family. Okay. He was too busy managing the grandfather's properties. He's too busy into politics. He's too busy into writing novels and publishing articles. So and also on top of it, అలా పబ్లిషింగ్ కూడా ఉండిందా నోవెల్? Yeah. నైస్. ఆర్ట్ కూడా ఉండింది, లిటరేచర్. Andhavarapu Malleshwarrao, basically he actually wrote detective novels, and in the detective novels the hero is Ranjit. Oh my goodness. Yeah. So that is how my నా పేరుకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే, దట్ వాస్ ద హీరో. హీ యూస్ ద నేమ్ ఆల్ అక్రాస్ ఆల్ హిస్ నావెల్స్, డిటెక్టివ్ నావెల్ బేస్డ్. సో ఆ నావెల్స్ లో నువ్వు పుట్టక ముందు నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఆ పేరు తోటి, సో నీకు ఆ పేరు పెట్టుకున్నారన్నమాట. ఓకే, కరెక్ట్. That is correct. Yeah, I know. And again, Ranjit has sometimes negative connotations. People think it's the name of a villain. Hindi cinema chusna, Telugu cinema chusna, it's like a very powerful character. And పేరు పెట్టినాక మారిందో పేరు పెట్టక ముందు మారిందో నాకు తెలియదు, బట్ దట్స్ హౌ ఐ ఆల్సో గ్రో అప్ లైక్ దట్. వెరీ రఫ్ పర్సనాలిటీ. హీరో నేమ్ కదా, చిన్నప్పటి నుంచి అది తెలుసు కదా నీకు కూడా, అంటే వెయిటేజ్ ఉండింది నేను ఆ రోల్ కి సూట్ చేయాలి అని మేబీ ఉండుంటదేమో సబ్ కాన్షియస్ గా. Definitely. Yeah. So I think most of my childhood days, I'll say, we are my clear thought process is, my dad is doing everything outside the family. My mom is doing everything inside the family. Traditional roles appudu system ki chusav. Only mummy anni intlo panlu chestaru, daddy matram outside financial ga manage chestaru ante. That is the model that was built in my mind. Built in your mind, yeah. Exactly. That's how it should be. This is what it will be everywhere. Yeah. Okay. So most of the families appu time lo chutpakkal vallu kuda alage roles undundevemo kada, general ga ante kada. Correct. And again, in the city, in the small town that I was born in, is definitely a powerful personality. Our family is known everywhere in that whole street. Andhavarapu ante street anta Andhavarapu unta. Street anta telusu baga. Plus properties kuda baane unduntayi ani cheptunavu kada. India తాతగారి నుంచి అవన్నీ వచ్చినవి మేనేజ్ చేయడానికి. సో ఎన్ని థర్డ్ బ్రదరా ఫోర్త్ బ్రదర్ అని చెప్పేవా? ఇద్దరు పెద్దనాన్నలు అన్నావు కదా. my daddy is fourth one. ఓకే, ముగ్గురు పెద్దనాన్నలు, డాడీ, ఇంకా ఇద్దరు ఒక్క తమ్ముడు ప్లస్ ఒక చెల్లి. ఓకే. Yeah. So it's kind of like everybody is in US. So I say, I don't think it's exact estimation, but first generation is మా పెద్దనాన్నలు, డాడీ, మొత్తం అందరూ జనరేషన్, వాళ్ళ జనరేషన్ అందరూ US లో ఉన్నారు. సెకండ్ జనరేషన్ బేసికలీ మేము, అంతే కదా, మా కొడుకులు మొత్తం అంతా. సో మేమందరూ ఇక్కడే ఉన్నాం బేసికలీ. పెద్దనాన్న కొడుకులు అందరూ. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ జనరేషన్ ఇస్ మై సన్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బోర్న్ హియర్. సో ఇట్స్ లైక్ మై కిడ్, హీల్ సే ఐఎమ్ లైక్ ఎ థర్డ్ జనరేషన్ కిడ్ in this country. So ala run ayin mottham childhood days anta. And again, it's what else. So daddy enduku US వెళ్ళాలనిపించలేదు అంటే ఫోర్స్ఫుల్ గా ఉండిపోవాల్సి వచ్చిందా, లేకపోతే తనకి ఇష్టమై అలా ఉండిపోయారు అంటే ఈ ఆర్ట్, నావెల్స్, అలా పాలిటిక్స్ వల్ల? అంటే తనకి చిన్నప్పటి నుంచి చదువు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేది కాదు. ఐఎమ్ వే స్మార్టర్ దాన్ ది స్టడీస్ అని అనుకునేవారు బేసికలీ. అప్పుడే ట్రెడిషనల్ కాకుండా కొంచెం సెపరేట్ పాత్ వేసుకున్నారు తనకు తను. Yeah, and the reason I'm telling you all this is it's going to get connected later. Yeah, that is this, true, right? So his personality is like that. Yeah, he always wants to kind of don't follow the pack. Do something different. Okay, you have to have your own signature. That is the kind of personality he has given. Endukante ma families lo most important business, what is the background for the family ante rice mills. మీకు అప్పుడు రైస్ మిల్స్ ఉండే, రైస్ మిల్స్ ఉండేవి. ఫార్మర్స్ అందరికి మాకు బోల్డెన్ ఫార్మ్స్ ఉండేవి. ఫార్మ్ లో వచ్చి వాళ్ళు రైస్ పండించుకునేవారు. ఆ ధాన్యం పట్టుకొచ్చి ఈ రైస్ మిల్ లో పెడితే ఆ రైస్ మిల్ అంతా మొత్తం క్లీన్ చేసేసి బ్యాగ్స్ కింద కట్టేసి, అంటే మా తాతలు చేసే బిజినెస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. బిజినెస్ ఏంటంటే రైస్ మిల్ బిజినెస్. కానీ మై డాడ్ వాంట్ టు షో హీ వాంట్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఈ బిజినెస్ కాదని చెప్పి హీ స్టార్టెడ్ ఏ హోల్సేల్ మెడికల్ బిజినెస్. Okay, something అంటే అది కొంచెం నెక్స్ట్ స్టెప్ అన్నట్టు మొత్తానికి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ హీ ఆల్సో వాంట్స్ టు గెట్ ఇంటూ పాలిటిక్స్, లోకల్ పాలిటిక్స్ బేసిక్లీ, నాట్ లైక్ హ్యూజ్ థింగ్. దట్స్ ఆల్సో సంథింగ్ వీ నెవర్ డిడ్. నోబడీ డిడ్ ఇట్. right? అందరూ చదువుకున్నారు, జాబులు చేసుకుంటున్నారు, వెళ్తున్నారు, కానీ నోబడీ వాంట్స్ టు సే ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేద్దాం, లేకపోతే ఒక పొజిషన్ లో ఉందాం, ఇమేజ్ తెచ్చుకుందాం.
ఇలాంటి ఎవరికి ఉండేవి కాదు. మా డాడ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు డూ దట్. సో అగైన్ నాకు కూడా ఏంటంటే గివెన్ వాట్ మై సెట్ ఆఫ్ కేపబిలిటీస్, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు బీ ఇన్ దట్ పర్సనాలిటీ where I show something different, I do something different than everybody else in the family. I mean, that's basically అది నీకు తెలియకుండానే అది వచ్చేసింది. అది అది తెలుస్తుంది నీలో చూస్తే. ఐ కెన్ సీ దాట్ యు ఆర్ సచ్ ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్ పర్సనాలిటీ. అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ కదా, అన్నిట్లో ఉంటది నీకు, చాలా స్మార్ట్. సో అది 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 చైల్డ్హుడ్ నుంచి వచ్చేసింది చూడటం బిగ్ రోల్ మోడల్ ని. నైస్. That is correct. That's basically again నాకు ఒక సిస్టర్ ఒక బ్రదర్. basically my own family is my sister. younger brother or elder brother? they ఇద్దరు younger basically నాకంటే. నా ఫస్ట్ నేను, నెక్స్ట్ నా సిస్టర్, తర్వాత basically. Okay. So I think again nothing different, typical family, 3 kids, and whatever we did, we all did it together. It's just one big old family house that we had, and I think until 10th grade it's all the same thing, again, what other thing I want to point out in childhood days is the school I went to. అదే ఎక్కడ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. స్కూల్ ఎక్కడికి వెళ్ళావు? శ్రీకాకుళంలోనే స్కూల్ అయితే. శ్రీకాకుళంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్స్ బేసికలీ సెయింట్ జోసెఫ్స్ హై స్కూల్ అని. అంటే మిగతా స్కూల్స్ అన్ని ఒక స్టెప్ డౌన్, ఒక స్టెప్ ఉండేవి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బట్ దిస్ స్కూల్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్, అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ అలౌడ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇట్స్ ఎ క్రిస్టియన్ స్కూల్. faith different కొంచెం దాంట్లో, but it's open, they are not forcing anybody to be Christianity or anything like that, but it's just convent అంటే ఒక set of standards ఉంటాయి కదా, standards set of convents అంటే famous convent. So that school also initially కొంచెం struggle అయ్యాను, ఎందుకంటే ఒక చిన్న స్కూల్, బాలభాను విద్యాలయం అని చెప్పి ఒక చిన్న వేద బేస్డ్ స్కూల్, బేసికలీ Vedic based school. They made kids speak mantras, tantra, I mean this Vedas, Sanskrit lo anni nerpichevaru, Bhagavad Gita nerpichi anta chesevaru. And actually at a point in time నాకు మొత్తం Bhagavad Gita anta వచ్చి actually. My mom recorded the whole thing, and that's how big it is for that school. అందరు kids Bhagavad Gita మొత్తం నేర్చేసుకొని చెప్పగలగాలి మొత్తానికి. సో అలాంటి స్కూల్ నుంచి నేను ఒక ఇంగ్లీష్ స్కూల్లోకి వచ్చాను. నాకు హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా. సో ఎర్లీ అక్కడ స్టార్ట్ చేసావా? ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ కి ఎప్పుడు స్విచ్ చేసావు? ఏ గ్రేడ్ లో? థర్డ్ గ్రేడ్ లో స్విచ్ చేశాను. థర్డ్ గ్రేడ్ లో, ఓకే, వెరీ గుడ్. అంటే నీకు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఆ ఏజ్ లోనే అవన్నీ వచ్చేసి నీ లోపలికి. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ టు లెర్న్, రైట్? రైట్ ఏజ్. సో అంటే దీనికి కూడా ఒక రిసెంబ్లెన్స్ ఉంది నా కరెంట్ లైఫ్ లో, అందుకే చెప్తున్నాను. సో ఐ థింక్ డూయింగ్ పూజ అండ్ చాంటింగ్ అండ్ ఈ భగవద్గీత చదువుకోవడం, దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవడం. Now I am become death, the destroyer of worlds. It's something that started way too early in my life. అసలు బర్త్ తోనే నీకు మాటలు నేర్చుకునేటప్పుడే అది వచ్చేసి అనుకుంటా. అందరూ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు అస్సలు తెలియదు ఈ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యూ. ఇట్స్ వెరీ నైస్. సో నాకు ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ముసలోళ్ళు ఉంటారు కదా, మొత్తానికి వచ్చి కూర్చోబెట్టి చెప్పు 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 అని చెప్పి నాకు చెప్పించుకునేవారు మొత్తానికి. ఆ టైం ఐ రిమెంబర్ అగైన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ. సో దెన్ ద షిఫ్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఏంటంటే సడన్ గా ఫ్రమ్ ఎ వెరీ స్మాల్ స్కూల్, స్ట్రీట్ స్కూల్ ఇంటూ ఏ హై అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. సో నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను ఇనిషియల్ గా. ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు కాదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం రాదు, హిందీ మాట్లాడడం రాదు. So I think, and then my personality also, I used to look very small compared to rest of the kids. Correct. At that time. So chala stressful on the third grade, fourth grade was very stressful for me when I got into new school. Kani things changed a little bit because couple of teachers unnaru, all they understood that I'm struggling a little bit, so they've been my mentors all along. I mean I am still in touch with those same teachers until today also, and they've been the mentors, and they got me out of the shell. So naku 4th grade 5th grade kalla I started getting really better, and I started standing up first and second in the class. Oh nice. కానీ అదే ఆ ఏజ్ లో ఆ టీచర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. అలా స్ట్రగ్లింగ్ కిడ్ కి అలా ఎవరైనా ఒక హ్యాండ్ ఇచ్చి అలా చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. I completely agree with you. So adi initial days lo adi mottaనికి, and again once I started getting into the top ranks and people started seeing me, they started finding a different person. Oh, he's a newcomer, that's what we thought, and he thought he's nobody, but now he's somebody.
So slowly I got up in the ranks, and I finally made your path slowly, and then people are started coming to you, I guess, right, at this stage. Yeah, so school lo impression entante I'm the most popular kid. ఎక్కడైనా అంతే కదా, స్కూల్ ఏంట్లే అదే అలా కంటిన్యూ అవుతుంది, ఆ పాత్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. మోస్ట్ పాపులర్ కిడ్ అండ్ బాగా చదువుతాను గ్యారంటీ. స్కూల్లో ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చేది ర్యాంక్. ఎప్పుడు కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేస్తావు స్టడీస్ అయితే, ర్యాంక్స్. టీచర్స్ పెట్ బేసికల్లీ, ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారో అంతమందికి టీచర్స్ పెట్ మొత్తానికి. అంటే కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ హ్యాపీ ప్యాత్ ఫర్ మీ. వాట్ ఎల్స్ ఇట్ వాంట్స్, రైట్? నాకుండే ఎనర్జీకి ఇవన్నీ వర్కౌట్ అయిపోతుంది. వెరీ హ్యాపీ చైల్డ్హుడ్. నాకు స్కూల్కి వెళ్తే నాకు ఒక ఎంజాయ్మెంట్ బేసికల్లీ. వెళ్ళాలనిపించేది, రోజు అనిపించేది కాదనమాట. యా, సో ఎవ్రీ యాక్టివిటీ, డిబేట్ అవనియండి, లేకపోతే ఒక క్లబ్ అవనియండి, ఏదన్నా దాంట్లో రిప్రజెంటేషన్ ఉండేది గ్యారంటీ. నువ్వు చాలా అది ఇంపార్టెంట్ చెప్పడం. ఆ సెల్ఫ్ లో ఎస్టీమ్ నుంచి, అంటే కొంచెం షార్ట్ గా ఉన్నాను, లేకపోతే కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాను, నాకు రావట్లేదు అన్న దగ్గర నుంచి యూ బ్రేక్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్, అండ్ దెన్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ యూ, రైట్? లుకింగ్ అప్ టు యూ అనే స్టేజ్ కి అప్పుడే టేక్ చేసావు చాలా అంతా. యా, నైస్. కంప్లీట్లీ. ఐ థింక్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ యూ సెడ్ ఇట్ వెరీ నైస్లీ. కరెక్ట్ గా చెప్పావు యాక్చువల్లీ. సో అది నాకు, ఐ థింక్ ఆ చైల్డ్హుడ్ లో the confidence that the school system and environment creates is very important for any kid. Which is what my last point in the childhood part was. ఇప్పుడు మా kids ని చూస్తున్నాను, they are not anywhere close to what I did in my school. Honestly, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కంట్రీ, వాళ్ళకి సిమిలారిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి మొత్తానికి. అంటే నేను ఐ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ మై షెల్ అండ్ డిడ్ సంథింగ్ వెరీ గుడ్, కానీ అది ఇక్కడ సరిపోదు. ఈ కంట్రీలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే, ఆ రేంజ్ లో నువ్వు పాపులర్ అవ్వాలంటే, you need a lot more than that. So unfortunately నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది, did I do a mistake by raising kids here, in this country, in this county, very secluded, very very conservative white county basically. So ఫస్ట్ జనరేషన్ కి అలా ఉంటదేమో. Yeah, we can talk that. Yes, yeah, it's true, for sure. Yes, correct. Yeah, so that was my childhood days, and childhood అంటే మొత్తం ఇంకా 3rd grade నుంచి 10th వరకు అదే స్కూల్లో కంటిన్యూ. అదే స్కూల్. ఓ నైస్ నైస్. ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ నుంచి ఏమైనా క్రషెస్, పిల్లలు అంటే కోఎడ్ కదా? It's co-ed. Co-education kada. School actually co-ed school, and then they have a special theme that used to go on every year. Every 3 months ki are em chesavarante, అమ్మాయిలు అబ్బాయిల్ని సెపరేట్ చేయకుండా కలిపి కూర్చోపెట్టారు. ప్లస్ 3 months కి మార్చేవారు, మళ్ళీ అమ్మాయి అబ్బాయిలు మళ్ళీ మార్చేవారు. అంటే పక్కన కూర్చోవటం, సీటింగ్స్ మార్చేవాళ్ళు. ఓకే. సో 3 months కూర్చోపెడతారు, ఒక అమ్మాయితో కూర్చుంటావు. నెక్స్ట్ ఇంకో 3 months లో మళ్ళీ ఇంకొక అమ్మాయి గానీ ఎవరైనా మారుతారు. ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది. They want everybody to mingle together, so they used to do this in the school. Every class school kada. Yeah, nice. Yeah, definitely, సో ఆ ఇన్హిబిషన్ కూడా లేదు కోఎడ్ అట్లా అలాగా, లేకపోతే కొన్ని బాయ్స్ స్కూల్స్ కొంతమంది చదివి చిన్నప్పుడు కొంచెం అలా ఉంటది కదా, అలా లేదు చక్కగా. సో హ్యాపీగా మింగిల్ అయ్యి నైస్ గా ఉండేవాళ్ళం మొత్తానికి అంతా. అందరూ ఆడుకుంటూ అలాగే కదా చైల్డ్హుడ్ మొత్తం కలిసి. కరెక్ట్. అండ్ నాట్ ఆల్ చేంజ్డ్ ఇన్ 5th grade. 5th grade or 6th grade. Now separation వచ్చేసింది మొత్తానికి. 6th grade నుంచి వచ్చిందా? Okay. They are somebody different, we cannot hang out with them, we cannot talk freely with them అనేది 5th 6th grade లో మా అందరికి separation నుంచి అప్పుడు నుంచి కొంచెం వస్తుంది అనుకుంటా. So again, that's nothing different. I think everybody goes through that. People sometimes go through little later. Yeah, sometimes it's so adi. Yeah, definitely it's one of the good days. My school days are all wonderful days, and I've also been finally to a level where I think school is all split into 4 different teams. Red, blue, green, yellow ani different teams split chesaru mottani. It's like a house. So I've been the leader of that house, and they pick people because they see something. Yeah, they see the leadership qualities, right? Yeah, అందుకని చెప్పి yellow house ki leader తీసుకెళ్ళనమాట. yellow dirty fellow అని పిలుస్తారు మొత్తానికి. That's good. That's all. I think that's the major thing that I want to share with you about childhood and school. Okay, nice. And then one last thing. So school ఏంటంటే స్పెషల్,
అందరూ స్టేట్ సిలబస్ నుంచి వచ్చేవారు, బట్ దిస్ స్కూల్ ఈస్ ఐసిఎస్సి, ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇట్స్ లైక్ వన్ స్టెప్ అబౌవ్ సిబిఎస్సి, ఐసిఎస్సి, స్టేట్ సిలబస్ స్కూల్ ఉండేవారు మొత్తానికి. సో దట్ వాస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. స్కూల్ కి ఆ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మాదే ఫస్ట్ బ్యాచ్ బేసికలీ, వేర్ దేర్ experimenting with ICSE, okay. syllabus. So it's like kind of different study modules and different way of learning things. Adanta we are the first, I don't want to say first, guinea pigs laga anamata, we will try చేసారు. So we did that very well, and that's also failure ante ever leru actually, andru pass ayyaru. And the school actually got a very good name because they were trying to experiment something, and then we all helped them prove that it's a good deal. Nice. అయితే ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ షిఫ్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ జరగడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే 9th grade and 10th grade there were no girls in our class. It happened that everybody left the school because its standard is too high, then they cannot catch up. Or some girls, whoever left out, they saw that there are no other boys, only 2 girls are there, when no other girls, either 2 girls, they left actually. Ala vellipoyaru, mottham boys miglaru aithe 9th 10th మన only boys college, boys school. Okay, that's good. Okay. సో ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఎలా అయ్యింది మరి? Okay, so I think that was a big shift also for me, because all along it was like my own place, everybody knows me, I'm the popular kid, I can do anything, I can say anything, that's kind of personality I had. So suddenly intermediate is in Vignan Guntur, Vadlamudi Guntur, your last Guntur వచ్చేసావా విజ్ఞాన్ కి? అబ్బా గుంటూరు విజయవాడ మీరు ఎవ్వరు వదలట్లేదు exactly. So again that's just a big city. గుంటూరు హబ్ కదా అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కి, ఇంటర్ కి ఈ విజ్ఞాన్ వికాస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి రెసిడెన్షియల్స్. That is correct. So I think నేను too much fuss చేశాను basically as a child. My father was always thinking, when does he go out of the house, because it's too much trouble, I know I don't want to talk about all the troubles I created in my childhood. Very naughty kid anamata. Very naughty kid. రెండు చెప్పు ఊర్కనే సరదాకి naughty things ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక రోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి we were just kind of having fun with Diwali crackers and everything. So what we did not realize was, where we were firing the crackers, there was a big transformer. Okay. And because it was all dark and we were thinking it's just open space, so we just kept firing off things, and it actually did something to the transformer. అయ్యింది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లాగా. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే then వాళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కల నైబర్స్ మొత్తం అందరూ they caught us, and then they knew immediately, they saw my face, they knew who I was, so they went back and complained to my dad. So other kind of things. నెక్స్ట్ మాకేంటంటే మెడికల్ షాప్ హౌస్ రెండు కలిపే ఉండేది. మా డాడీ చెప్పాను హోల్సేల్ బిజినెస్, ఇంట్లోనే పక్కనే ఉంటది మెడికల్ షాప్. సో అప్పుడప్పుడు నన్ను మేనేజ్ చేసేమనేవారు, అంటే నువ్వు జస్ట్ షాప్ లో కూర్చో, ఏం జరుగుతుందో చూడు, అంత చెయ్యి మొత్తానికని షాప్ లో మేనేజ్ చేసేమనేవారు. చేస్తే నేనేం చేసేవాడిని, ఆ షాప్ లో కూర్చొని నా హోంవర్క్ అయితే చేసుకుంటూ, నా పని అయితే చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని, చూసేవాడిని కాదు మొత్తానికి. చూడకపోతే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యాక్చువల్లీ ఆ షాప్ లో ఉండే పీపుల్ దే యూస్ టు స్టీల్ థింగ్స్. సో నిన్ను పెడితే నువ్వు కాన్సంట్రేట్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ఉండేటప్పుడే చేసేవారు ఆ పని తీసుకెళ్ళి. అదే మరి అప్పుడు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కదా. సో మా డాడీ ఫైనల్ గా క్యాచ్ చేసి మొత్తం బుక్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి అంతా చేసి కనిపెట్టేశారు మొత్తానికి. సమ్ 2 people out of 6 people they are stealing stuff from the shop. అది కరెక్ట్ గా ట్రేస్ చేస్తే నువ్వు ఉండేటప్పుడే జరుగుతుంది అని మా డాడీ కనిపెట్టేశారు మొత్తానికి. సో అది కూడా కరెక్ట్ గా చేయలేదు. ఇంకా ఒక 2 అమ్మాయిలు బేసికలీ లవ్ లెటర్ రాసి నాకు రాసి, ఆ లవ్ లెటర్ దొరికిపోయింది బేసికలీ. ఓకే, నేను అందుకే అడిగాను క్రష్ల గురించి చెప్పు అని. స్కూల్ డేస్ లో అప్పుడు ఉన్నాయి. అంటే నా తప్పేం లేదని కాదు, నేను కూడా ఐఎమ్ ప్రాబబ్లీ ఆల్సో ఫ్లర్టింగ్ విత్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే ఓన్లీ డిడ్ ఇట్, ఐ డిడ్ంట్ డూ ఎనీథింగ్ అని కాదు. బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ క్రష్ టర్న్డ్ ఇంటూ సంథింగ్ దట్ బోత్ people, ఒక పర్సన్ 4th grade లో, ఇంకో పర్సన్ 9th grade లో, they both kind of wrote their feelings out in a letter and they were trying to pass it on to me, and then the teacher saw it. Okay. Passing it on. So the teacher got the letter and then they read the letter in front of the class and took me to principal.
and the content was not so pleasant to his eyes, definitely, as usual. So అప్పుడు అసలు మరీ రిజిడ్ గా ఉండేవాళ్ళు కదా మనకి, అదేదో పెద్ద తప్పులాగా ఊరికనే ఏదో మాట్లాడినా లేకపోతే ఆ లెటర్ ఏదన్నా రాసుకున్నా. now it's not a big deal, కానీ అప్పుడులో బిగ్ డీల్ అయ్యి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పేరెంట్స్ కాల్ చేశారు. So while we were in the classroom, I saw my parents come into the office room, and then all this happened in the morning, and then they came in the afternoon. So that was like the most important trauma in my my mind and in my heart. Oh my God, what is going to happen from this point onwards? And again, we went through so many talk sessions, and why this so happened. Daddy కొంచెం బానే troublesome kid అన్నమాట. Troublesome kid, ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చేస్తా ఉంటాడు, ఎక్కడి నుంచో అయినా కాల్ వస్తుంది అనిపిస్తా ఉండేది అన్నమాట. Exactly. So అలా ఉండడం వల్ల he thought that maybe ఒక బాయ్స్ హాస్టల్లో వేస్తే maybe కొంచెం సెట్ అవుతాడేమోనని. His thought process was clearly to put me in Vignan hostel. It is purely boys hostel basically. Girls are separate Guntur location ఉంటుంది. So that was also good exposure for me. A lot of friends దాంట్లో they all used to share common stories. నాకు ఇలా జరిగింది. So we became really emotionally connected. Emotional symmetry ఉంది అక్కడ మొత్తానికి. నాకు జరిగిన స్టోరీ వాడికి టీనేజ్ కదా, అది అప్పుడే పీక్ టీనేజ్ లో 13 14 ఇయర్స్ 15 16 17 ఎందుకంటే 15 కల్లా 10th అయిపోయింది, 16 17 కదా. అది గుంటూరు. We used to have money, and then మీకు కూడా ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్టు ఉంటదేమో కదా, మీకు ఇంట్లోంచి అవే డబ్బులు వస్తా ఉంటాయి, మీ లైఫ్ మీదే హాస్టల్లో. నైస్. The transition was kind of good, no money or 20 rupees per month pocket money ఉండేది. అలాంటిది నాకు 1200 rupees pocket money in intermediate, and again that's for food and everything, whatever you want to spend and everything, right? And so a transition lo naku definitely so much freedom is there. We all boys can go whatever we 1200 అప్పుడు అంటే చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. అంటే హాస్టల్ అంతా ఆయన కట్టేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ జస్ట్ యువర్ పాకెట్ మనీ, రైట్? చాలా ఎక్కువ అన్నట్టు. చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. సో అది చేసి but again the standards were also high. Even though I came from this small village, and I saw so many people much smarter than me, much active, they know a lot, they are really good, and I have to compete with అంత స్టేట్ అన్ని దగ్గర నుంచి అందరూ అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు అది పీక్ టైం, అప్పుడు ఆ విజ్ఞాన్ బాగా ఫేమస్. రిచ్ కిడ్స్ కూడా, అంటే ప్లస్ బాగా ఫ్యామిలీస్ కూడా ఎఫోర్డ్ చేయాలి కదా, మరి ఆ రెసిడెన్షియల్ కాస్ట్ కూడా అలాగే ఉండే అప్పట్లో. సో హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ మొత్తం అన్ని ప్లేసుల నుంచి అక్కడికి వచ్చారు. కానీ there are groups of kids అన్నమాట. Again, you cannot compete with them, because you came from a small city. Srikakulam అంటే Srikakulam, I don't care, small town కదా. You are like nobody to us. అంటే నాకు అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. అంటే ఆ చిన్న ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడ రాగానే నా స్టాండర్డ్ అంతా పడిపోయింది మొత్తానికి. మళ్ళీ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. But again, I struggled a lot, and junior star, senior star, these are the top classes. Out of all the 1200 1300 people that are there in that class, in that whole intermediate first year, they pick 30 people and call them junior stars. Oh, okay. 30 people ni pick chestaru baga best people. So I was one of them. ఓకే. మేక్ చేసావు, మేక్ షూర్ చేసుకున్నావు, అవ్వాల్సిందే. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెడతారు మొత్తానికి, ఒక 2-3 సబ్జెక్ట్స్ మీద మొత్తానికి అంతా చేసి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ బాగా క్లియర్ చేస్తే యూ గెట్ ఇంటూ జూనియర్ స్టార్. సేమ్ థింగ్ సీనియర్ స్టార్ ఆల్సో. మీ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ లో నీకు వచ్చే మార్కులు బట్టి దే విల్ పుట్ యూ ఇన్ ఏ సీనియర్ స్టార్. సీనియర్ స్టార్ అంటే సో 2 classes లో నేను ఉన్నాను మొత్తానికి. ఓకే, I finally made it into both of them, and then so I took a step and said, okay, this is something that I can definitely do. చదువుకుంటే బాగా we can get there into the senior star అని చెప్పి అనిపించి we did that. And లక్కీగా ఇంటర్మీడియట్ లో మనం ఎంసెట్ రాస్తాం, ఐఐటి రాస్తాం, అగైన్ నథింగ్ న్యూ. కానీ నీలో ఇంకోటి ఏంటంటే, నువ్వు బాగా నాటి కూడా ఉన్నా కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇది కూడా ఎప్పుడు పడలేదు. అది ఒకటి రియల్లీ గుడ్ ఆఫ్ యూ. నేను ఎప్పుడు అది వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ యాక్చువల్లీ. నేను చూసిన వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కి దే కెన్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్. Either they will be too much into studies, they miss the ante ee fun part, ee naughtiness, aa age lo cheyalsinivi miss chestamu. ledante indu మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయిపోయి స్టడీస్ కొంచెం మిస్ చేస్తారు, అంటే వాళ్ళ కేపబిలిటీస్ కి కన్నా తక్కువ. కానీ నువ్వు రెండు అలాగే
ఎక్కడ తగ్గకుండా బ్యాలెన్స్ చేసావు ఎప్పుడు? అంటే Probably that's the name I had in college also, చిన్నప్పుడు, నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్, తర్వాత కాలేజ్, తర్వాత I think it's probably still going on right now also. I try to manage more things. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఆ థ్రెడ్ కోసమే చెప్తున్నా. టీచర్స్ కూడా అలా ఫేవరెట్ కిడ్ అవ్వాలంటే నాటి ఉన్నా కూడా ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తేనే అవ్వగలం కదా, లేకపోతే వాళ్ళకి మళ్ళీ నచ్చరు కదా అలా. సో దట్స్ నైస్. సో ఇప్పుడు తర్వాత అక్కడే ఎంసెట్ రాసేవా? అక్కడే ఎంసెట్ రాసాను. జస్ట్ ఇంకా అలా తీసేసుకున్నావా ఎంపీసీ బైపీసీ వద్దనేసి, లేకపోతే నేను అడగలేదు అది? యాక్చువల్లీ 10th grade లో 10th వరకు నేను ఐసిఎస్సి సిలబస్ లో చేసేటప్పుడు ఐ డెఫినెట్లీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ స్కోప్ ఫర్ బయాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్. ఎంబైపీసీ తీసుకుందాం అనేది నా మేజర్ థాట్ ప్రాసెస్, ఎంబైపీసీ అని. కానీ విజ్ఞాన్ లో అది ఆఫర్ చేయట్లేదు మొత్తానికి. దే సెడ్ యూ కెన్ ఓన్లీ పిక్ వన్ ఆఫ్ దీస్ 2 streams, సో పిక్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఫైనల్ గా ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి నేను ఎంపీసీ తీసుకున్నాను. బైపీసీ లేదు ఇంకా. సో బయాలజీ అక్కడతో కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ డైడ్ డౌన్. తీసుకున్నాక ఎంసెట్ అయింది. ఎంసెట్ ప్లస్ బిట్స్ పిలాని ట్రై చేశాను. ఎస్టార్ అంటే సీనియర్ స్టార్ చెప్పాను కదా, అక్కడ ఉండే 30 kids తో ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఎండ్స్ అప్ ఇన్ బిట్స్ పిలాని. దేర్ గోల్ ఇస్ నెవర్ విజ్ఞాన్ వాళ్ళకి ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం ఇవన్నీ ఇక్కడ లోకల్ కాలేజెస్ లో ఉండదు. ఆల్వేస్ అబౌట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంతే మొత్తం. సో యాక్చువల్లీ 26 people వెళ్ళారు, 4 people వెళ్ళలేదు. దాంట్లో ఎందుకంటే నీకు వచ్చినా వెళ్ళలేదా లేకపోతే? అంటే యాక్చువల్లీ నాది 972 out of 1000 marks. I got 972. ఓకే. సో 972 నేను క్వాలిఫై అవ్వలేదు. క్వాలిఫై అవ్వలేదా? అంటే నీకు కావాల్సిన బ్రాంచ్ క్వాలిఫై అయ్యింది. ఇంగ్లీష్ వచ్చింది నాకు, ఎంఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చింది దాంట్లో. అప్పుడు వస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఎవరు తీసుకోలేదు. సో మిగతా అందరికి ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది కదా, నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చింది. సో అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ అని చెప్పి వదిలేసాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఆ టైం కల్లా నాకు ద అదర్ బెస్ట్ చాయిసెస్ ఎంసెట్ 786 ర్యాంక్ వల్ల ఐ కెన్ క్లియర్లీ గెట్ కెమికల్ అని ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది నాకు. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కదా 97 కదా రాసావు అయితే ఇప్పుడు ఎంసెట్? 97 కరెక్ట్. ఓకే గుడ్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కదా? 97 లో మనకి ఫార్మాట్ అంతా మార్చి, ఫార్మాట్ కూడా అదే చెప్తాం అనుకున్నాను. ఫార్మాట్ కూడా కొత్త ఫార్మాట్ కదా, రిటర్న్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉండేవి కదా. లాజికల్ క్వశ్చన్స్ రైట్ చేయాలి, నాట్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ మార్చేసారు అప్పుడు. కరెక్ట్. Yes, so that was one of the important changes. And then I think MSET, what we wrote twice or we wrote once? No, we wrote once only. ఒకసారి కదా. IIT రెండు సార్లు రాశాను బేసికలీ నేను. IIT పేపర్ లీక్ అయిందని ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా పెట్టారు. Of course, by that time I already know I don't have bits pilani in my hand. I already got my MSET rank and IIT is not going to be any closer to what I want. So I made my mind into going to engineering college. And again, Andhra University chemical engineering అనేది నాకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మా ప్రొఫెసర్ ఎవరు చెప్పారు అది నీకు? విజ్ఞాన్ లో ఒక కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ నాకు చాలా ఇష్టం బేసికలీ, కామేశ్వరరావు. he kept saying నీ కెమిస్ట్రీ స్కిల్స్ కి నువ్వు డెఫినెట్ గా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి. ఓకే అంటే నాకు తెలియదు, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ రిలేటెడ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మనకి. I made up my mind during conversations with him and everything. I made up my mind and I said for this rank I'll definitely get chemical engineering. So అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కొంచెం యూజ్ అయిందంటే ఏది ఏంటి అలాగా ఎక్కడ ఏముంటాయి అని తెలియడానికి. correct yeah, that was the step. And then once that were decided, in మామూలుగా కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళాను. I took up that position. So fixed now ఇంకా ర్యాంక్ వచ్చేసింది, నాకు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసింది, క్లారిటీ, ఇంకే డౌట్ లేవు. So from a kind of like boys school, I should say, 9th and 10th, as I said, there are no girls in the class, only boys. Intermediate is again boys college, boys hostel, no boys. To got to a college which is filled with boys and girls again. So it's like dream come true laga. Yeah, dream come true. And again my pocket money from 1200 it became 3500. 3500 ఇచ్చేవాళ్ళ నీకు పాకెట్ మనీ అప్పుడు? అంటే అంత సంపాదించాను నేను, ఎందుకంటే I told kind of things that I have to do this, I have to do that అని. That's the kind of money I got for my dad. స్టోరీ టెల్లర్ డాడీ. నాలెడ్జ్ దగ్గర నుంచి నాకు కొంచెం పట్టేసి ఆయన మీద యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ. So everything was very good, first year. And again I don't want to spend lot of time on college because everybody knows about college life. సో గుంటూరులో ఏమైనా మెమరీస్ ఉన్నాయా? అంటే బయటకు వెళ్ళనిచ్చే వాళ్ళ మిమ్మల్ని సినిమాలకు గానీ అప్పుడు ఎలా అయినా ఒకసారి అలాగా?
సో గుంటూరులో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే గుంటూరులో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు, కానీ నేను అంత కనెక్టెడ్ గా వాళ్ళతో లేను. ఇప్పుడు చదువే మెయిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే మాకు అవుటింగ్ అనేది ఎవ్రీ 2 months కో 3 months కో ఒకసారి ఇచ్చేవారు అవుటింగ్. 2 months అనుకుంటాను మోస్ట్లీ. ఏదైనా హాలిడేస్ వస్తే అవుటింగ్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ అయితే అవుటింగ్ ఇస్తారు. అండ్ దెన్ I was just telling to Nikhil, my son, few days ago, what was the kind of schedule that I had in Guntur. They wake us up at 3:15 a.m. 3:15 అసలు నమ్మలేదు. చాలా క్రేజీగా ఉండేది నాకు. అసలు ఏదన్నా చేస్తాను కానీ పొద్దున్న అంత ఎర్లీగా లేకడం నాకు 3:15 అంటే 5:30, 6 o'clock is okay, but 3:15 was crazy. And then they bang on the doors, and then people who try to hide, they'll find them, they'll do an attendance, they'll come back and check for you, bathrooms, all these places. You get trashing left and right. So there is no point in trying to quit that morning school. So just wake up, brush your teeth, go. That's it. Don't just have like a robot, you have to get used to the schedule. Yeah. So morning లెక్చి ఏంటి చదవాలంటే ఇంగ్లీష్ ఒక 1 hour, సాంస్క్రిట్ 1 hour చదివించారు. Okay, just because there are nonsense subjects, morning చదివిస్తే కానీ మార్కుల కోసం మన మార్కులు తగ్గిపోతే మళ్ళీ 970s బీట్ చేయలేం కదా అనేసి అవి చదివేసేయాలి ముందు. ఓకే, అది చదివేసిన తర్వాత అప్పుడు యాక్చువల్లీ మ్యాథ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి. అది ఇంకెలా అంటే I practically wrote the entire textbook on white pages. కొనుక్కున్నాను, దస్తాలు కొనుక్కొని అంతలాగా రుబ్బిచ్చేసేవాళ్ళు. టెక్స్ట్ బుక్ అంతా నువ్వు రాసేయాలి బేసికల్లీ. ఫిజిక్స్ గానీ, కెమిస్ట్రీ గానీ, మ్యాథ్ అంటే ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఎవ్రీ చిన్న బిట్ ప్రాబ్లం కూడా మిస్ అవ్వటం లేదు. ఏది వచ్చినా నీకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. నీకు వచ్చేయాలి మొత్తం. సో ఇట్స్ లైక్ అంటే ఎంత చేపించారంటే పని అసలు బేసికల్లీ ఇంకా అసలు there is no way you'll miss out anything. And again, S-star చెప్తున్నాను, the reason why I set the precedence of S-star is the standards for S-star students is much higher than rest of the students. ఇప్పుడు అందుకని ఇంకొక మిగతా వాళ్ళకి ఒక 1 hour లేట్ ఉంటదేమో, అట్లీస్ట్ 1-2 hours. Yeah, maybe. Yeah. సో అది చేయడం వల్ల మాకు అసలు యాక్చువల్లీ టైం ఉండేది కాదు. అంతా చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం లంచ్. అగైన్ విజ్ఞాన్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఫుడ్. వి డిడ్ నాట్ రియలైజ్ దెన్, బట్ నౌ మీకు చూస్తే ఏ హాస్టల్ ఏ ప్లేస్ కి వెళ్ళినా నిజంగా చాలా మంచిగా చేశారు. ఏది ఫ్రోజన్ కాదు, అంతా హ్యాండ్ మేడ్ ఫుడ్. మొత్తానికి ఎవ్రీడే ఫ్రెష్ గా చేసేవారు. అండ్ వెరైటీ యూస్ టు ఆల్వేస్ బి లైక్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ థింగ్స్ పెట్టేవారు. మొత్తానికి ఫుడ్ అంతా బాగుంటది. మళ్ళీ స్నాక్ టైమ్ at 4 o'clock, 5 o'clock again you go back to study hours. You keep studying again and again. 9:30, 9:15 ki last study hour. So by the time you eat food and hang out with friends and everything, it's like 10:30, 11 o'clock. So you're sleeping between 11 o'clock to 3:15. Basically 4-5 hours అంతే maximum. అంటే చేస్తే 9 o'clock వదిలేసాను, తినేసి పడుకుంటావా, ఏం చేసుకుంటావు నీ ఇష్టం. ఓకే, నువ్వు ఫ్రెండ్స్ తో కావాలంటే నువ్వు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు అంతే కదా. 1200 kids ఒక క్లాస్ లో ఉండి ఆ పాలిటిక్స్, ఆ పీపుల్, ఆ పర్సనాలిటీస్, ఇవన్నితో స్టోరీస్. లీడర్షిప్ కి యూజ్ అయినాయి అవన్నీ కదా, సర్వైవల్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ దానికి అంతమంది కిడ్స్ లో. Correct. So that was a very good experience for me again, but because of the morning schedule and kind of గుంటూరు అయితే కొంచెమే తెలుసు, బయట ఎక్కువ తెలియదు. జస్ట్ ఇక హాస్టల్ లైఫ్ అంతే. అయితే బయటకి వెళ్ళంగానే ఏదో రెస్టారెంట్ లో భోజనం చేయను, ఒక హోటల్లో ఒక మూవీకి వెళ్ళను, మళ్ళీ బ్యాక్ కి బస్సు కాదు. నాకు అన్నిటికంటే గుంటూరులో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే గుంటూరు నుంచి వడ్లమూడికి బస్సెస్ ఆర్ దేర్, బట్ లారీస్ ఎక్కొచ్చేవాళ్ళం. లారీలో అది మధ్యలో ఉంటది కదా కొంచెం క్వారీ కదా అక్కడ మొత్తానికి. సో ఆల్ దీస్ లారీస్ యూస్ టు రన్ బిట్వీన్ ద టైమ్, అండ్ దెన్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మచ్ చీపర్ టు కమ్ ఆన్ ఎ లారీ దెన్ ఆన్ ద బస్. ఇట్స్ నాట్ సేఫర్. ఐ డోంట్ ఇప్పుడు అప్పట్లో తక్కువే ఉంది. వెనకతలు కూర్చొని అప్పుడు ఆడు హాస్టల్ దగ్గర దిగబెట్టేసేవాడు, హాస్టల్ దిగిపోయి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి కదా మిమ్మల్ని ఎక్కించుకుంటే, అలా ఎక్కించుకొని దింపేస్తా ఉండేవాడేమో. That was the good memories. Yeah. Part 2 ఇక్కడ నుంచి కాలేజ్ ఏ గురించి చెప్పుకుందాం అయితే. మరి నాకు యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ మెమరీస్ విత్ AU కాలేజ్. Absolutely best of the best times of my entire life, probably, with all the kinds of friends. I never forget these friendships. Then I stuck along. Multiple people to maatladte okokka time of the life lo with those friends. Most people entante school friends to stick avutaru mottaniki, kan నాకు లక్కీగా AU friends was very great. And again, so first year నుంచి హాస్టలే కదా నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు? ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి హాస్టల్. శ్రీకాకుళం పక్కనే కాబట్టి వెళ్తా వచ్చి ఉండేవాడువా? ఎక్కువ ఇంటికి లేదు.
ఇంకా ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి కైండ్ ఆఫ్ ఐ ఓన్లీ యూస్ టు గో ఇఫ్ మై ఫాదర్ సేస్ ఐ హావ్ క్యాష్ రైట్ నో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ యూ కెన్ కమ్ గెట్ ఇట్. సో ఇంకా అంతే మొత్తం చేస్తాను. ఫుల్ లేకపోతే బ్యాంక్ లో వేసేస్తానంటే నేను అసలు వెళ్ళేవాడిని కాదు మొత్తానికి అసలు. అగైన్ మై బెస్ట్ టైమ్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ యూస్ టు స్టే లాట్ ఆఫ్ టైమ్ హియర్. పేరెంట్స్ ని మిస్ అయ్యేది అది ఏం లేదు, తర్వాత మిస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాను. కానీ ఫస్ట్ ఆ ఏజ్ లో లేదు, ఇంకా అప్పుడు ఎంజాయ్ అంటే బాగా టీనేజ్ కదా, ఎంజాయింగ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాం. ఇంటర్మీడియట్ లోనే హోమ్ సిక్నెస్ అయిపోయింది. హాస్టల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలాగా, ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ర్యాగింగ్ అవన్నీ కూడా ఉంటది కదా. నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మనం కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అసలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. మనం ఇప్పటికీ మన బ్యాచ్ లో అట్లీస్ట్ మనం అంతా ఇక్కడికి అవే ఫ్రమ్ హోమ్, ఇక్కడ కూడా మనము డిపెండ్ అవుతున్నాం కదా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దేని గురించి అయినా. సో ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్, అంటే మనకు సపోర్ట్ ఉండటం ఈ కంట్రీలో, అట్లీస్ట్ యుఎస్ లో, వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా ఉన్న వాళ్ళంతా కనెక్టెడ్ గానే ఉన్నాం కదా. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ one dorm room where we all started 85 అందరూ ఒక పెద్ద బిగ్ రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటా కదా, పెద్ద రూమ్ లో బ్లాక్ 4 లో ఉండేవాళ్ళం. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ దెన్ because we are first freshmen, right, first year students kabatti they did not want to give us rooms, and I don't think there are enough rooms. Appudu first year meeki ఇవ్వలేదు అనుకుంటా, మాకైతే ఇచ్చారు గర్ల్స్ కి. యా గర్ల్స్ కి ఇచ్చారు, కానీ అబ్బాయిలకి ఏంటంటే మీ అందరూ ఒకటే రూమ్ లో ఉండండి అని చెప్పి ఒకటే రూమ్ లో పెట్టేశారు మొత్తానికి. So I think that's the reason why the friendships were so strong, because we all ade అనుకుంటా బాగా యూజ్ అయింది యాక్చువల్లీ మీకు. యా రోజు నైట్ 1 o'clock 12 o'clock దాకా అలా మాట్లాడుకుంటూ అసలు. And I think it's just a next level of friendship, that's I clearly say. ఆర్మీలో ఇలాగే ఉంటది మొత్తానికి, అందరికి ఇలాగే బంక్ పెట్టి ఇచ్చేసి you all stay in one place అంటే that's why their relationships are so strong. They trust each other. They take that friendship to a next level, because they all stayed and lived together. So అది very important నాకు అసలు, ఎందుకంటే పీపుల్ పర్సనాలిటీస్ అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కనెక్షన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే ద వే దే యాక్చువల్లీ ట్రీటెడ్ ఫ్రెండ్స్ అది అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ మీ టు స్టే ఇన్ దట్ గ్రూప్. నేను మన బ్యాచ్ లో అందరి నుంచి విన్నాను, ఆ హాస్టలర్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఆ రూమ్ లో ఉండడము, ప్లస్ అందరికి ఒక్కటే స్టాండర్డ్స్ కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా ఫ్యామిలీ మన స్టాండర్డ్ ఏదైనా కూడా అక్కడ మాత్రం అందరికి ఒకటే స్టాండర్డ్ కదా, అందరూ అడ్జస్ట్ అవ్వడము. సో పీపుల్ స్కిల్స్ బాగా రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అయింది. నాకు ఎవరి మీద అంటే కాలేజ్ ఆ టైంలో ఎవరి మీద కంప్లైంట్స్ లేవు నాకు అసలు. ఎవ్రీబడి వాజ్ రియలీ గుడ్. నాతో డిఫరెంట్ గా ఉండడం అనేది కానీ ఏం లేదంటే జస్ట్ నామినల్ థింగ్స్ యూస్ టు బి దేర్ హియర్ అండ్ దేర్, కానీ ఎవ్రీబడి ఫ్రెండ్లీ థింగ్స్. సో బాగా కనెక్ట్ అయ్యాం మొత్తానికి. అండ్ దెన్ ర్యాగింగ్ వాజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఆన్, అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫ్రెష్ మీట్ ఆల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సీనియర్స్ అందరూ అక్కడికే వచ్చి అందరిని అక్కడే టార్చర్ పెట్టారు. అందరూ బయట డే స్కాలర్స్ వీళ్ళందరూ కొంచెం ర్యాగింగ్ అంటే భయపడేవారు మొత్తానికి. నాకేంటే ఫన్నీగా అనిపించేది అది. ర్యాగింగ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫన్నీ ఫర్ మీ. అందుకే చాలా మంది సీనియర్స్ ఏంటంటే ఆ టైంలో దే వాంట్ టు మేక్ మీ క్రై, అది వాళ్ళ గోల్. ఎంత నాటుగా ఎందుకుంటాడు మొత్తానికి అసలు. వై ఇస్ హి దట్ దేర్ ఇస్ నో ఎమోషన్, ఒక ఫియర్ లేదు, ఒక బాధ లేదు, ఏం లేదు ఇది మొత్తానికి. హౌ ఇస్ హి స్మైలింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వి ఆస్క్ హిమ్ టు డు. సో అదేలే ఇన్హిబిషన్ ఏం లేదు, ఏది అడిగితే చేసేస్తున్నాను. అడిగితే ఏమడితే చేసేసాడు మొత్తానికి అంతే. సో నాకు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఫన్నీ టైమ్ ఫర్ మీ. But people used to take it in two different ways. Some used to think he's very arrogant and insensitive kid and kontamandi entante he's too mature for all this nonsense. Whatever we are asking him to do, he's too mature, so he's probably taking it with a smile. అలా ఉండేది నా పరిస్థితి. I never used to be afraid of anybody. కానీ నీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వల్ల, ఈ చేంజెస్ అడాప్షన్ వల్ల చిన్నప్పుడే నీకు అది బ్రేక్ చేసేసావు అనుకుంటా. జనరల్ గా కాలేజ్ టైమ్ లో బ్రేక్ అవుతుంది, అంటే పర్సనాలిటీ చేంజ్ స్విచ్ నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసింది. అది వచ్చేసింది. అందుకే నన్ను ఏంటంటే అందరూ ఓఏ బార్ అని పిలిచేవారు. ఓఏ బార్ అంటే వెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా బేసికల్లీ. మనం ఏ టు బి రాసి పైన బార్ రాస్తే ఇట్స్ వెక్టర్ బేసికల్లీ. యూర్ ప్రొవైడింగ్ డైరెక్షన్. సో ఓఏ బార్ అంటే ఓవర్ యాక్షన్ లో బార్ అన్నమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఇంకా సో అంటే కాన్ఫిడెన్స్ చూసి they had to find some name for me, so they call me OA. yeah kind of right. అది కూడా నువ్వు పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటున్నావు కదా, దాన్ని కూడా you take it and bring it down for everything.
every name I had, everything I had, I definitely ఈ enjoyed కిడ్స్ it. కూడా చూడాలి ఇది, దానికి వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికి సెన్సిటివ్ అయిపోయి మనము చాలా అంత చూస్తున్నాం కదా. యా, దట్స్ నైస్. సో ఇప్పుడు చెప్పు, అయితే ర్యాగింగ్ అలా అయిపోయింది, అదేమి ఇది లేదు. సో అప్పుడు బండి లేదు కదా నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో, ఇంకా బండి కూడా ఉండిందా? ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు ఇంకా లేదు. అప్పుడు స్కూల్లో నాకు మా డాడీ ఒక లూనా కొనిచ్చారు. ఓకే. దాన్ని ఎలాగన్నా అమ్మేసి లేకపోతే పడేసి కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎప్పటి నుంచి ఉండదు. అక్కడ నాకు నచ్చేది కదా ఆ కార్, లూనా. కానీ ఇప్పుడు నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే భోజనం చేయడానికి బయటకు వెళ్ళాలి, ఏం లేదు, ఏం చేయాలో తెలిసేది కాదు. సో డాడీ అడిగితే ఎందుకంత కష్టపడటం, మన లోన ఉంది కదా పట్టుకెళ్ళిపో అని చెప్పి అంటగడ్డానికి ట్రై చేశారు. నేను చాలా కష్టపడి, లేదు అది మాత్రం పట్టుకెళ్ళి నా పరువు పోతుంది మొత్తం ఇక్కడ కాలేజ్ లో, నేను అది మాత్రం చేయనంటే ఇంకా తప్పనిసరిగా అదే పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ చేతిలో పెట్టారు. ఫస్ట్ ఇయర్ హాఫ్ లోకి ఆ టైం కి యాక్చువల్లీ దే గేవ్ మీ ద లూనా. సో అదే వాడుకుని చేసేవాడిని ఫస్ట్ లో. that was not the best timings, but again some mode of communication, I didn't care much, but I had to take the criticism whatever was coming to my but that's okay, right? అదే అంటున్నా, నీలో అది లేదు, ఏదైతే అది I will make best of it అనేసి స్టార్ట్ చేసేస్తున్నావు కదా, అది స్టాప్ చేయట్లేదు. పేరెంట్స్ కూడా ఓకే అని వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే వాళ్ళు చెప్తే ఓకేలే సరే అయితే తీసుకుంటాను అనేసి దాంతోనే అడాప్ట్ చేసేస్తున్నావు కదా. సో 2 ఆప్షన్స్ ఉండే. మా డాడీ ఏంటంటే పాత చేతకు ఉండేది, బజాజ్ చేతకు ఉండేది. ఓకే, అది పట్టుకెళ్తావా లోనా పట్టుకెళ్తావా, నాకు ఏదన్నా ఒకటే, నువ్వు ఏం ఫికర్ చేసుకుంటా అంటే నాకు ఇదే చెయ్యు అని చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ మై డాడ్ డస్. హీ డజంట్ సే ఫోర్స్ఫుల్లీ సే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఓన్లీ. హీ గివ్స్ 2 ఆప్షన్స్. Both are his favorites, right? Yes, you have to pick one. Chetak అయితే డాడీ డెఫినెట్లీ పట్టుకెళ్ళను. ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఓల్డ్ పీపుల్ డ్రైవ్ దట్ చేతక్. అండ్ లూనా ఎందుకు పట్టుకెళ్ళకూడదు అంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ యంగ్ పీపుల్ డ్రైవ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఏ టీనేజర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అండ్ ఆంధ్ర బైక్ కావాలి కదా, కొంచెం పరుగు పోతే నాకు బైక్ కావాలి అని నా థాట్ ప్రాసెస్. బట్ హీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ, ఎందుకంటే హీ నోస్ దట్ నువ్వు ఏది అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఇంట్లో ఉంటేనే నువ్వు కరెక్ట్ గా లేవు. నీకు కాలేజ్కి వెళ్ళి నీకు బైక్ ఇచ్చేస్తే నేను ఎవడు పట్టుకోలేడు. బేసికల్లీ స్ట్రిక్ట్ గానే ఉన్నాడు మీ డాడీ, నీ దానికి సరిపడట్టే తను కూడా స్ట్రిక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు. సో ఫైనల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అప్పుడు ఇంకా నాకు చాలా కోపం వచ్చేసి మా మమ్మీని అడిగేసి మొత్తానికి ఇక్కడ నాకు పరుగు పోతుంది, నేను అసలు ఈ లోనా మీద వెళ్ళను, నాకు ఏదైనా బైక్ కొనండి అంటే అప్పుడు మా మమ్మీ డాడీని ఒప్పించి సరే కొనుక్కో అంటే అప్పుడు Yamaha RX100 అప్పుడు కొనుక్కున్నా మొత్తం. That was my favorite bike, it did so many good things to me. First of all, confidence ఇంకా రైజ్ చేసింది. whatever confidence I lost because of Luna, it raised that confidence to me next level. And then RX100 is kind of very popular bike at very that time. popular kada, because of the sound and everything. ఉంటుంది కదా. తర్వాత ఇప్పుడు RX100 అనుకో, RX అనే మూవీ కూడా వచ్చింది కదా. exactly, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా. I clearly remember every moment I had that bike. Actually it's a big accident bike. It was completely demolished or salvaged, and then some local people, they took it up and then they repaired everything and then they sold it to me. So second hand bike konukunnava? Second hand bike kaadu. Okay, first hand was very expensive and my dad said no, it's too much. Okay, second hand ది పట్టేసి మంచిగా నీకు సెట్ అయ్యేది కొనుక్కున్నావు. సో మన క్లాస్ లో ఫ్రెండ్స్ కొంతమందిని నాతో పాటు పట్టుకెళ్ళి అదే లోనా మీద అదే ఆగిపోతే సైకిల్ కొట్టుకుంటూ ఏదో గ్యాస్ 30 రూపీస్ 20 రూపీస్ గ్యాస్ వేయించుకుంటూ అన్ని ప్లేసులు తిరిగి ఫైనల్ గా వి గాట్ దట్ బైక్. ఆ బైక్ వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ గుడ్, డెఫినెట్లీ like I said, ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక స్టెప్ అప్. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కి అప్పుడు బైక్లు ఉండేవి కదా ఆ ఏజ్ లో. నైస్. సో కానీ ఇప్పుడు చెప్పు, ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏంటి క్రషెస్ ఎలాగా అయినాయి, కాలేజ్ లో ఎలా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా అబ్బాయిలే నుంచి, ఇప్పుడు కాలేజ్ లైఫ్ ఆ ఏజ్. కాలేజ్ ఇది అంతా నువ్వు వైరల్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను పేర్లు చెప్పను ఇక్కడ. బేసికల్లీ పేర్లొద్దు, జస్ట్ ఆ స్టోరీ చెప్పు, జస్ట్ ఊరికని ఫన్ కి. Definitely I think there are a lot more things, again, for a person who 4 years 5 years where time was spent without any girls in the classroom, no close relationship or anything like that, I felt like this is like a kid in the candy store.
when I came to the first year. There's all kinds of women there. I should say girls, they are not women at that time. నార్త్ నుంచి వచ్చారు, సౌత్ నుంచి, ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాళ్ళు, తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు, వైజాగ్ లో ఉండేవాళ్ళు, వేరే. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ గ్రేట్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్, అండ్ ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. నాకేంటంటే I think this is something that people misunderstand completely in my aspect. ఎవరినన్నా అమ్మాయిని చూస్తే my interests are not to go, I want to love her, I want to have a relationship. అది కాదు నా ఇంట్రెస్ట్. ఫ్రెండ్లీగా, సోషల్ గా ఏ లెవెల్ కన్నా మాట్లాడుకోగలగాలి నేను. ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అంటే లోవెస్ట్, అంటే ఇంకా డీప్ ఇన్సైడ్ సీక్రెట్ షేర్ చేసుకుంటూ, ఇంకా వీలైతే కలిసి కుక్ చేసుకుంటూ, మూవీస్కి వెళ్తూ అన్ని చేయాలి. కానీ I don't want to call it love. I don't want to say I love you. I don't want to say companion ante soul laga. I think that's probably what is misunderstood very 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 much. I also misunderstood, I should say, instead of that is the thought process I had all along. And then but me ammai gani nenu gani, we used to mistake it. నాకు ఇలా క్లోజ్ గా ఉండాలనిపిస్తుంది, దీని పేరేంటి, లవ్ ఏనేమో, ఓకే సరే లవ్ అని అనుకుందాంలే, ముందుకెళ్ళిపోదాం పద. అలా మన ఏజ్ లో ఆ టైంలో మనకి వేరే ఏవి తెలియదు కదా, అంటే అసలు మనం వెరీ కన్సర్వేటివ్ గా, అంటే ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడుకోకుండా అలా ఉండేవాళ్ళం కదా షైగా. సో ఇంకా అది ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు ఊరికనే మాట్లాడుకుంటే కూడా ఇంకా అది ఒక్కటే అన్నట్టు ఉండేది అనుకుంటా. అలా ఉండేది సార్. నాకు ఉండేది కాదు. నేను ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ సెవరల్ డిఫరెంట్ వేస్, బట్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు హావ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. నువ్వు ఇంత క్లోజ్ గా మాట్లాడుతున్నావు, ఇంత క్లోజ్ గా ఉంటున్నావు, నన్ను మిస్ అవుతున్నావు అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి లవ్. అంతే. అది అంటే అప్పుడు చెప్పడానికి నాకు నాలెడ్జ్ కూడా ఉండేది కదా. లేదు, దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ ఇంటెండ్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సోషలైజ్ విత్ యూ టు ఎ లెవెల్ వేర్ యు ఆర్ ఎ డీప్ ఫ్రెండ్ విత్ మీ. ఒక డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ మన ఇద్దరికి ఉండాలి. యాక్చువల్లీ అందుకనే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఇన్ కాలేజ్ లో అంత మందితో తిరిగాను గ్యారంటీగా, కానీ ఎవరితో కూడా లవ్ అనేది లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్. అంటే మేబీ నీకు ఇప్పుడు చూస్తే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నీకు డిఫరెంట్, అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అంటే వేరే థాట్ ప్రాసెస్ కానీ వ్యూస్ కానీ ఉంటాయి కదా. సో నీకు ఫెమినైన్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ తోటి యు వాంట్ టు హ్యావ్ ద వాట్ ఎవర్ ఫ్రెండ్షిప్, రైట్? ఫ్రెండ్షిప్ అంతే, మాట్లాడుకోవడం, కంపానియన్షిప్ ఐ షుడ్ సే, లేకపోతే sharing your emotions, being very friendly with them, where they can share a lot of details that they have problems with. Ilantive kani, so I probably had a kind of friendship with girls in college, probably around 10 people, 15 people or so. మన క్లాస్ బయట మొత్తం అంతా చూస్తే నీకు అది ఇష్టం కాబట్టి నువ్వు అది అప్రోచ్ చేసేవాడేమో బాగా అప్పట్లో. అసలు అబ్బాయిలు అసలు మాట్లాడటానికే భయపడేవాళ్ళు కదా, అలాంటిది నువ్వు కొంచెం అవుట్ గోయింగ్ గా ఉండేటప్పటికి. కరెక్ట్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ ఎ బిగ్ షో ఆఫ్. నిజంగా లవ్ చేసి నిజంగా ఆ రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్దాం అనుకుంటే పీపుల్ వుడ్ డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ. కానీ నేనేంటంటే అంత షో ఆఫ్, బైక్ మీద తిరగాలి, పార్క్ లో కలవాలి, రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాలి, హాట్ బ్రెడ్స్ కి వెళ్ళాలి, లైబ్రరీలో చదువుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అనమాట. అండ్ అదర్ విమెన్, గర్ల్స్ at that time, they're usually not so comfortable to be in that public setting without putting a brand, a name on the relationship. మన రిలేషన్షిప్ ఏంటో కరెక్ట్ గా నువ్వు చెప్పు, అప్పుడు విల్ ట్రై టు డూ థింగ్స్. అది నాకు కంఫర్టబుల్ ఉండేది. అదేంటి, వై కాంట్ వి బోత్ జస్ట్ నార్మలీ బి జస్ట్ లైక్ అబ్బాయిలతో నేను ఎలా వెళ్తున్నాను, నాకు అమ్మాయిలతో కూడా అలాగే సెట్ ఆఫ్ ఉండాలి, గ్యాంగ్ లాగా అలా. So that was the thought process, and again I'm telling you all this because it has relationship to how I got with my wife, at that time girlfriend. నా wife తో నా starting point కూడా same exactly అది, but we'll come back to it, but again we'll come back. So అట్లాగా ఈక్వల్ గానే చేసావు అందరితోటి రిలేషన్షిప్. కానీ చాలా మంది నీకు క్లోజ్ అవ్వడానికి కూడా, అంటే అసలు ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉండేవాళ్ళు కూడా నీతో మాట్లాడేవాళ్ళు కదా, అట్లీస్ట్ కన్వర్సేషన్ దాకా. సో అది కూడా నీకు బ్రేక్ అవుట్ అవ్వడానికి, అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ తో ఎలాగ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అనేది యూజ్ అయ్యింది. డిఫరెంట్. అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, అండ్ మనకి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక 6 months గ్యాప్ వచ్చింది, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ నాట్. కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చింది. We all started in January or something. That's when we came to college first time. So during that time నాకు ఏం చేయాలో తెలియక పుస్తకాలు చదువుకుంటూ I picked up palm history. Palm history. Okay. So కాలేజ్ రాగానే
అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలి చేయాలంటే ఐ యూస్ టు సే ఐ కెన్ రీడ్ యువర్ హ్యాండ్ ఓకే అండ్ దెన్ నా హ్యాండ్ చేతికి వచ్చేది ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ అగైన్ దట్స్ వాట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ విత్ పర్సనల్ టచ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ క్లోజ్ కనెక్షన్ ఓకే సంథింగ్ కానీ ఆ ఏజ్ లో అది రెగ్యులర్ గా నార్మల్ గా ఉండే ఫీలింగ్స్ కదా. అంటే నువ్వు అవేమో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసావు, చాలా మంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయారేమో. కంప్లీట్లీ హార్మ్లెస్. నేను చెప్తాను, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ ఎవర్ కాస్ ట్రబుల్ టు ఎనీ గర్ల్. నా ట్రబుల్ అంటే ఫిజికల్ ట్రబుల్ గానీ ఇది నేను ఎప్పుడు క్రాస్ చేయలేదు. మై గ్రేటెస్ట్ లిమిట్ ఏంటంటే మాట్లాడడం, తిరగడం, మహా అయితే మూవీకి వెళ్ళడం, బైక్ మీద తిరగడం, ఇదే చేసేవాళ్ళం తప్పితే మిస్యూజ్ ఏం లేదు ఎప్పుడు. నెవర్ అగైన్ మిస్బిహేవ్డ్ విత్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్స్ క్లియర్ కట్ గా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నాకు ఉండేది. ఐ డోంట్ క్రాస్ ఇట్ ఆల్సో. వై షుడ్ ఐ క్రాస్? ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కంటిన్యూ విత్ దెమ్ ఇన్ లైఫ్. అంటే కానీ ఆ టైంలో నాకు కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండేది. ఓకే ఏంటి, నేను లవ్ చేస్తున్నానా, ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నానా, ఎందుకు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది, ఎందుకు కలవాలనిపిస్తుంది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. బట్ నౌ ఐ కెన్ క్లియర్లీ సే బికాస్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ ఐ హ్యాడ్ విత్ మై వైఫ్ and the journey that I had, I can clearly say, oh, this is love, definitely, but that's not love at all. It's just scratching the surface. Infatuation or just urke aa time lo unde just attraction ante. Yeah, ante oka popular person tho, popular ammayi tho nenu kanapadite naaku self confidence boost ante. Antakante Ranjit knows her or lakapothe she knows Ranjit అని అనుకుంటే ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అంతే తప్పితే ఇంకేం లేదు. So just attention కోసం, attention seeker, yeah, attention seeker అంటే అందరిలో నేనే ఉండాలి అనేది ఉండింది కదా అలా. Yeah, and again that's based on my physical personality, the vertically challenged what I am right now. అంటే that's height probably limitation వల్ల you want to show like you are not sure. Yeah, exactly. So అది very boisterous open personality college anta alage elindi mottaనికి. And again luckily I some things got little serious in one person case in third year, and again I thought I'm in a serious relationship with her also, and by the way things happened ఎద్దరికిద్దరు హర్ట్ చేసుకున్నాం అనవసరంగా. Okay, very wrong గా హర్ట్ చేసుకున్నాం basically. So I went to an extent where I actually troubled her a little bit more than what I normally do. ఎందుకంటే నాకు ఒక అంటే rejection. I found that she's not interested in talking to me anymore, but I don't have a reason why. అంటే కొంచెం సీరియస్ అనుకున్నావు కాబట్టి ఈ రిలేషన్షిప్ లో, మిగతా వాళ్ళందరూ సీరియస్ కాదు, సో వాళ్ళు లైట్ నువ్వు లైట్ అట్లా అయిపోయింది. ఇక్కడ కొంచెం సీరియస్ అయ్యి రిజెక్షన్ ఫస్ట్ టైం అంటే kind of like first time అని చెప్పను. I think I had one more relationship in 10th grade. That was also something I thought it was serious. But this person is definitely I should not have gone to her house and gave her that trouble, and because they're also very conservative family, and she wants to make sure that I'm not any more trouble. So appudu kind of break up we broke up, and again we never contacted. ఆ ఏజ్ లో కొంచెం తెలియక చేసావు అట్లాగా. So that's about the one case I would say. Probably I stepped over a little bit beyond my comfort zone, and whatever it is, but again that was a long time ago, and long time ago అంటే అప్పుడు ఎంత 20 years కదా, అప్పుడు ఎలా తెలియదు. So that's otherwise everything else is like it's very good, right? అంటే పిక్నిక్ ఆర్గనైజర్ కదా నువ్వు ఫస్ట్. అసలు ఏదైనా ఇనిషియేటివ్ అంటే ఆర్గనైజర్ అంటే రంజిత్ అనే ఉండాలి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా బ్రాండ్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. చెప్పు. Definitely, I think first year picnic, we kind of did not do first year picnic. By the time we got to second year, that's when we did the picnic. And again, I think getting people together was basically inside me. Picnic endukante that was my opportunity to bring everybody together and then have them connected with the other friends and everything. So that is still going on even today also. Fun kind of organizer in my professional world or other places. Organizing. I always been that person. In family తీసుకున్నా సరే, if I'm planning for all my relatives and everybody to come together, I used to be the planner person. Even our family vacations, everything we do, that's my also the key person organizing, and then you bring people together. Skill ఉంది. That's there. So that was very fun. స్టడీస్ కూడా ప్యారలల్ గా బాగా జరిగినాయి కదా. వెరీ సీరియస్ గానే ఉండేవాడు అనుకుంటా కదా స్టడీస్ లో కూడా. This is also a confession for me right now. Okay.
I think I tricked the system, to be honest. హాస్టల్లో ఉండడం వల్ల ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు నాకు ముందే తెలిసిపోయింది నీకు. ఓకే, అది పట్టేసేవాడు. అది తెలిసిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన సిస్టమ్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండేది కదా. నిజంగా క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని అందరూ నోట్స్ రాసుకొని ఆ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ అంతా అర్థం చేసుకొని అదంతా ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు మైండ్ లో పెట్టుకొని దాన్ని యూజ్ చేసి అంత టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు బేసికల్లీ. నేను ఐఎమ్ nowhere close to it. If I want to be, I could be, but I'm too busy doing other things. I honestly cannot spend time on all these things together. So then I definitely would say maybe people who do not get the same kind of marks I got, they're much more talented than me. కానీ నాకేంటంటే ఆ లక్ అనే ఫ్యాక్ట్ ఉండేది బేసికల్లీ. నేను ఏం చదివితే అదే రావడం, నేను ఏం చెప్తే అదే జరగడం పేపర్ లో. ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే చదువుకుని అవే ప్రిపేర్ అయితే అవే వచ్చాయి మొత్తానికి. సో దట్ లక్ ఫ్యాక్టర్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది కాలేజ్ లో. మార్కులు వచ్చి నేను ఆ ర్యాంక్ లో ఉన్నానంటే దేర్ ఈస్ సమ్ హార్డ్ వర్క్ ఐ డిడ్ where I learned the subject and everything, but several times luck also pushed me into that next 20% 15% cream. So I say that I'm not the most knowledgeable person when it comes to chemical engineering, but I survived and got the best marks in studies because I'm lucky. I'm pure lucky basically. Yes, good that you are saying, right? నేనే పెద్ద వచ్చేసింది నాకు ఇది అనుకోకుండా, అంటే హ్యూమిలిటీ కూడా కదా, మనకి టైం కూడా కలిసి రావాలి మనం ఎంత ఇది ఉన్నా కూడా. సో ఇట్స్ గుడ్ దాట్ యు ఆర్ ఓపెన్ గా చెప్తున్నందుకు. దట్స్ నైస్. కానీ మనలో అప్పుడులో కూడా తెలిసింటే, అంటే ఏది చదవాలి ఏది అని తెలుసుంటే కూడా మనం జస్ట్ అలా అయిపోయి ఉండేది. కాలేజ్ exposed me to several different levels of maturity. What we are talking right now is at the level first books, మన స్టడీస్ మొత్తం అంతా అది బేసికలీ లిటరసీ, ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అది క్రాస్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ పీపుల్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, వాళ్ళ బిహేవియర్స్ ఏంటి, నా బిహేవియర్స్ ఏంటి, పీపుల్ మెచ్యూరిటీ కూడా నాకు కొంత వచ్చింది బేసికల్లీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ నా కెరియర్ లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నా ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి, వేర్ డు ఐ వాంట్ టు బి ఫైనల్లీ, జిఆర్ఈ రాసి అక్కడికి వెళ్దామా లేకపోతే జాబ్ తీసుకుని ఇక్కడికి వెళ్దాం, ఆ డెసిషన్స్, లైఫ్ డెసిషన్స్ కూడా. సో మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీని నేను కాలేజ్ లో. నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా, ఇప్పుడు ఎలాగా నెక్స్ట్, అంటే నీకు ఏం చేయాలి, గోల్ ఏంటి నెక్స్ట్ అనేది ఎలా సెట్ అయింది, ఏ ఏజ్ లో, అంటే ఏ ఇయర్ లో, థర్డ్ ఇయర్ లేకపోతే ఎట్లా చూస్ చేసుకున్నావు? So third year lo, I think clearly TCS interview has changed a lot of things for me. Again, I believe in destiny. నాకు ఒక డెస్టినీ బిలీవ్ చేస్తావు అయితే? నాకు ఒక పాత్ అనేది దేవుడే సెట్ చేస్తాడు గ్యారంటీగా, నేనేం చేయక్కర్లేదు. ఐ జస్ట్ హావ్ టు ఫాలో దట్ పాత్. నేను చాలా బిలీవ్ చేస్తాను దాంట్లో. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఏం తీసుకోవాలో తెలీదు. ఇఫ్ యూ సిట్ ఆన్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐ థింక్ ఫర్ మీ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ దట్ వే సెవరల్ టైమ్స్, వేర్ గాడ్ డిసైడ్స్ అ పాత్, దిస్ ఇస్ ద పాత్ యూ గో అని. సో జిఆర్ఈ రాశాను, టోఫెల్ రాశాను, బట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వాట్ డు ఐ వాంట్ టు డూ అంటే అప్పుడే టీసీఎస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది మొత్తానికి. థర్డ్ ఇయర్ లో మనకి క్యాంపస్ లో ఓన్లీ ఫ్యూ కంపెనీస్ అలౌ చేసేవాళ్ళు కదా కెమికల్ ఇంజనీర్స్, అన్ని అసలు చేసేవాళ్ళు కాదు. టీసీఎస్ అలౌ చేసినట్టున్నారు అప్పుడు. టీసీఎస్ అలౌ చేశారు. సో లక్కీగా సెలెక్ట్ అయ్యాము, దాంట్లో ఎగ్జామ్ రాసాము. తర్వాత మన క్లాస్ లో వెరీ లక్కీ ఏంటంటే థర్డ్ ఇయర్ తాలూకా మార్క్స్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేదు ఆ టైం కల్లా, ఇంకా రాలేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సో మై మార్క్స్ వర్ వెరీ గుడ్ when it is first and second year. I'm probably like third or fourth in the class or second in the class. So ఆ మార్క్స్ తోనే నేను I went up that, and then I got to the level where yes, marks are good, your written exam was good, so that's why I got selected for the interview. Okay, TCS interview అలా సెలెక్ట్ చేశారు. Okay, TCS interview kuda I did very good. This next level of confidence I showed them. I'm really confident person. I doesn't matter really whether my engineering degree is aligned with the industry that I'm going to work for. I told them similarities about what I can bring into the company. So our time lone I was able to positively think and say, how can I crack this interview? Adi cheyadam valla it was easy part for them. And the confidence levels, so people skills avanni outgoing skills baga use ayinattunna interviews ki. Definitely. So that interview and the offer and everything helped me in two perspectives. One, professionally, it set a path for me. This is the path. IT software development is the path I want to go. It set me there. And also that happened to be the first interview and first place where Sudha saw me.
Sudha ఓకే is my wife right now. Probably సుధా తెలుసు కదా, సుధా. I don't even know at that time. I don't even know her, or she don't even know me at that సుధా time. కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కదా, మన బ్యాచ్. Exactly, yeah. So she also was picked up in the classroom, and she also part of the interview, and that's the first time when she had an eye on me. Okay, this person is సో like ఈ అబ్బాయి అనేది అప్పుడే తెలిసింది, ఈ అబ్బాయి ఉన్నాడు అనేసి ఆ అమ్మాయికి. So that was the first. సుధా నాకు తెలుసు బాగా, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి హాస్టల్ కి వచ్చేది కదా, నా రూమ్మేట్ ఫ్రెండ్, బాగా ఫ్రెండ్ సుధా. That interview helped me in both perspectives, and again why I'm setting it is my life with her. I did not know that I would be that time తెలియదు కదా, కానీ ఆ ఇంటర్వ్యూ అలా కనెక్ట్ చేసింది. ఆ ఇంటర్వ్యూ అలా కనెక్ట్ చేసింది. అక్కడ నుంచి TCS కనెక్ట్ అయ్యాము. We both were going to TCS అంటే IT అనేది నువ్వు నీకు ఇష్టమే అంటే ఆ జాబ్ తీసేసుకున్నావు, అలాగా వచ్చింది. డెఫినెట్ గా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో నేను సర్వైవ్ అవ్వాలని చెప్పి నాకు థర్డ్ ఇయర్ అర్థమైపోయింది. థర్డ్ ఇయర్ నీకు తెలిసేసింది, నీకు అసలు విజన్, అసలు ముందలే 10 years ముందల విజన్ ఫస్ట్ రాంగ్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాను మొత్తానికి. అసలు హౌ ఐ గోయింగ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎందుకంటే నాకు ఇది మరి కోర్ సబ్జెక్ట్, దానికి వచ్చే జాబ్స్ గానీ, దానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ గానీ నాకు లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ చదువుకుని బాగా చేసేవారు మొత్తానికి, బట్ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్. అంటే నీకు అన్ని ఫస్ట్ ఇమ్మటే ఇమ్మీడియట్ గా నువ్వు సెట్ అయిపోవాలి కదా, అంటే టైం నెంబర్ 1 ఉండాలి అన్నిట్లో, అంటే టాకి అన్ని జరగాలి అనే యాటిట్యూడ్ కి. దిస్ ఈస్ లైక్ ఇట్ విల్, యూ డోంట్ నో, దిస్ పాత్ ఈస్ లైక్ టూ రిస్కీ, రైట్? దాంట్లో సక్సీడ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టపడాలి బేసికలీ. అది కూడా లక్ ఉంటే అవుతాము, లేకపోతే లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ వేగ్ థింగ్, రైట్? అందుకని జస్ట్ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ని క్యాచ్ చేసేసారు. సో US కి వెళ్ళాలని ఉండేది గ్యారంటీగా, కానీ వాట్ ఐ థాట్ వాస్ నౌ మేబీ విల్ ట్రై ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. TCS probably will send in the future, but right now I need money to make sure I have a perfect living standards. I don't want to be living and still studying for the next 2-3 years. E-tech వరకు చదివాను, that is enough for me. I want to succeed in this job అని చెప్పి అప్పుడు జాబ్ ఆప్ చేసేస్తున్నాను. GRE వదిలేసాను, టోఫల్ వదిలేసి I opted for the job. ఇంట్లో వాళ్ళు ఓకేనా? ఇంట్లో వాళ్ళు GRE నువ్వు వెళ్ళి పై చదువు అట్లా ఏమీ అనలేదు? So good. As I said, the starting conversation lo cheppinappudu nenu, my mom used to take care of the house. She doesn't know anything about all this. My dad tho entante, he's so busy with all these things, he doesn't care. Your life, your decision. నువ్వు ఏం చేస్తావు నువ్వు చెయ్యు, అండ్ he has utmost confidence every time in the part of the life. చదువు గానీ, కాలేజ్ గానీ, ఇంటర్మీడియట్ గానీ, తర్వాత నెక్స్ట్ కాలేజ్ గానీ, nothing was his inputs. You decide what you want to go. So I think that kind of freedom, my father gave me that freedom, but I will honestly say I am not giving the same freedom to my kids. I sometimes feel like, I should let them do whatever they want. అనుకుంటాను కానీ 50% వచ్చాను దాంట్లో. I was not 100. My father కొంచెం మళ్ళీ భయం ఉంటుంది, ఏమో సర్వైవ్ అవ్వలేరేమో అనేసి. అది కానీ మీ డాడీకి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఏదైనా నువ్వే ఫిగర్ అవుట్ చేసేస్తున్నావు అని కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనకు కూడా ఉండి వదిలేసారేమో. అట్లా ఏదో ఒకటి వీడికి ఇష్టమైంది బాగానే. మిగతా ఇద్దరు పిల్లలకి అలా చేయలేదు మళ్ళీ తను, ఓన్లీ నా కేసులోనే. ఎందుకంటే ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వాట్ ఎవర్ డిసిషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ ద గుడ్. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల హీ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ. సో లేదు US కి వెళ్ళాలి, ఇదే చేయాలని ఏం లేదు, నీకేం నచ్చితే అది చెయ్యి, నీకేం నచ్చితే వదిలేసారు. ఓకే, నైస్. అంటే TCS కూడా మంచిది, అప్పుడు రావట్లేదు కదా జాబ్లు, కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, మాస్టర్స్ ఉండాలని కొన్ని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కదా, అట్లా కాకుండా వదిలేసారు నీ జాబ్ కి టేబుల్ లో. అది వర్కౌట్ అయింది యాక్చువల్లీ. TCS అలా వెళ్ళడం వల్లనే మా గ్రేటెస్ట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ నాకు వచ్చింది. బేసికల్లీ నీకు వచ్చింది, ఇద్దరికి కూడా సరిపోయింది కదా. అదే డెస్టినీ అన్నావు కదా, అది అలా ఉండింది అయితే పర్ఫెక్ట్ గా. సో అందుకనే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా ఇంకా పెరగడానికి యూజ్ అయినట్టున్నాయి 4th ఇయర్ కి. ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చేసింది ఇంకా అనేసి. డెఫినెట్ గా ట్రివాండ్రం. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ మై స్టోరీస్ ఇన్ ట్రివాండ్రం, రైట్? సో అందరూ మామూలుగా ట్రైన్ టికెట్ తీసుకుని దే వెంట్ టు ట్రివాండ్రం. సో వెయిట్, ఇప్పుడు 4th ఇయర్ అయిపోయింది, ఇంకా GRE టోఫెల్ లైట్ తీసుకున్నావు, రాసావు, కానీ ఇంకా అప్లై చేయడం ఏం లేవు కాలేజీలకి. జస్ట్ ఇంకా ఫిక్స్ క్లియర్ గా నేను TCS వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోతాను అనేసి. హాస్టల్ లైఫ్ మొత్తం ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసేసావు ఫ్రెండ్స్ తోటి, ఒక్క ఇది లేదు. అప్పుడు ఒక రియలైజేషన్ చెప్పాలి. సో 4 years లో as I said, literacy, people, my career, ఇదంతా నేను డిసైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ నాకు అన్ని వచ్చేసాయి. దాంతో పాటు ఇంకొక మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ దట్. చెప్పు. అమ్మాయిలతో ఫ్రెండ్షిప్స్ నాకు వర్కౌట్ కావు. ఓకే,
it's going in a wrong direction every time I try to do this. For some reason I'm not able to communicate well, and they are mistaking my intentions also. So అమ్మాయిలతో ఇంకా ఏ రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఏ ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ పెట్టుకోకూడదు. ఐ వాంట్ బి జస్ట్ నార్మల్ పర్సన్ థింకింగ్ అబౌట్ మై కెరీర్ అనేది నా 4th year లో నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు నా థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో 3rd year నుంచి 4th year కి ఆ మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది బికాజ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ లెర్నింగ్స్. అంతా వదిలేసాను మొత్తానికి, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టుకుంటున్నాను. C++, జావా ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. జాబ్కి వెళ్ళే జాబ్ కూడా వచ్చేసింది, ఇంకా కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నాం ఇంకా. సో 3rd year కొంచెం మార్కులు తగ్గాయి, బట్ ఇట్స్ ఓకే, వాట్ ఎవర్. నాకు అలా జాబ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఐ వాజ్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో మచ్. 4th year లో కొంచెం నానా కష్టాలు పడి ఏదో ఒకటి చదివి ఆ 80% పెట్టుకుందాం గ్యారంటీగా అనే ఉద్దేశంతో I finally finished it. So but I'm coming with a fresh mind. థీసిస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఏ రిలేషన్షిప్. సో ఇప్పుడు సుధా 3rd year లో ఊరికే నిన్ను చూసింది అంతే, కానీ నువ్వు తను ఏమి ఫ్రెండ్షిప్ అట్లా ఏం లేదు, తెలియదు ఎవరికి. ఊరికే ఆ మనిషి అని ఆ తర్వాత కనెక్ట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుందేమో, కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి స్టడీస్ అంతే. జాబ్ వచ్చింది, నీకు కావాల్సింది ఏంటి ఆ జాబ్ కోసం అని 4th year మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేసావు అంతే. ఇంకా గర్ల్స్ అందరినీ పక్కన పెట్టేసి ఇదంతా వదిలేసి అంత. ఇంకా కైండ్ ఆఫ్ I don't want to say I'm tired, but I just want to change my direction. ఈ మన గర్ల్స్ తో ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఇవన్నీ మానే ప్రస్తుతానికి దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఫర్ మీ అనుకున్నాను. సో ఐటీ కూడా ఐటీ వచ్చావు కదా? ఐటీ వచ్చాను. ఐటీ లో ఏమైనా మెమరీస్ ఉన్నాయా? కపుల్ ఆఫ్ మెమరీస్. I don't want to speak about bad memories. ఐటీ నాకేం పెద్ద గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం కాదు, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నేను స్టార్ట్ చేశాను మొత్తం ఐటీ టూర్ అంతా. లీడర్ ఆర్గనైజర్ నేనే చేయాలి, చేస్తే ఎవరు చేయరని చెప్పేసి నేను స్టార్ట్ చేసి ఐ పుట్ లాట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అండ్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ ప్లానింగ్ దిస్ హోల్ థింగ్. బట్ అన్లక్కీగా ఏం జరిగిందంటే ఐ హ్యావ్ మిస్టేకెన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొఫెసర్ who was trying to help us get the IT tour, and I cancelled the IT tour. I said, if this is what you're offering, I don't want to even go to IT tour, and cancel చేసేసాను నేను. Okay. So then he looked at me and said, are you sure you know what you're saying? Do you want to talk with your friends and come back and say? అంటే వాట్ తను ఏం చెప్పాడంటే, ప్రొఫెసర్ నువ్వు రాసిన ప్లాన్ ప్రకారం ఐటినరీలో ఇక్కడ 15 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చేయడం కుదరదు. దీంట్లో 4 places పిక్ చేసుకో, ఆ 4 places నువ్వు వెళ్తావు. ఓకే, అదైతే నేను ఒప్పుకుంటాను, ఈ 15 places అయితే నేను ఒప్పుకోను గ్యారంటీగా అని చెప్పి అన్నాడు. అయితే నాకు అనిపించింది ఐటీ టూర్ అంటే స్టూడెంట్స్ డిసైడ్ చేయాలి, మేము రన్ చేయాలి, యువర్ ఓన్లీ హెల్పర్ హూ వాస్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఆల్ కిడ్స్ ఆర్ ఓకే అని చెప్పాలి, మీకు ఇంత డెసిషన్ పవర్ ఏం లేదు. నో, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ విల్ ప్లాన్ సంథింగ్ ఆల్ బై అవర్ సెల్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, గెట్ లాస్ట్ అని చెప్పి నేను సేమ్ బాయ్స్ పర్సన్ హూ టాక్స్ వితౌట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అని వచ్చేసాను. వస్తే అప్పుడు మహేంద్ర ప్లస్ మనోహర్ అందరూ కూర్చోబెట్టి, ఒరే ఏం పని చేశారో నువ్వు, నీకు మాకు టైం లేదు కదా అని చెప్పి నిన్ను పంపించాం అక్కడికి, యూ అన్నెసెసరీ మొత్తం కాల్ చేసి వచ్చావు మొత్తానికి ఇప్పుడు అని చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి ప్రొఫెసర్ తో మాట్లాడితే, మీ ఫ్రెండ్ కి చెప్పాను నేను, ఈస్ టాకింగ్ నాన్ సెన్స్, హీ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ హోల్ అప్రూవల్ గోస్ ఆన్, ఐ డోంట్ వాంట్ హిమ్ ఇన్ మై సైట్, somebody else you plan, we'll try to see if we can approve it అని మళ్ళీ వాళ్ళు ప్లీజ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే అప్రూవల్, అంటే వాట్ ఎవర్ 4 places okay, so you start చేసింది. So I kind of lost my face, I kind of mishandled the whole situation, I lost my face basically. It's okay లే, అది సెట్ బ్యాక్ అంతే, కానీ అది మళ్ళీ you came back to it, right? నువ్వు మొత్తం కంప్లీట్ గా వదిలేలేదు, you were able to come and then enjoy, right? So I'll tell that there is a destiny part also involved in here. What we have seen in the last 3 years about people who planned the IT trip, right? They used to leave subjects. Ante they failed in subjects. Failed in the subjects, okay. Every time anamata. Subject undipoye mottan kalki. Idoka identi asalu I have to disprove this ani nenu chaala strong ga chadukuntu IT plan chestu chesanu, and this finally happened. Actually, you won't believe it. Rajesh and Mahendra both took up that job. I was completely off the radar because I blew up the situation, right? నాకు సబ్జెక్ట్ ఉండలేదు ఇంకా, I passed. I am not sure, I have to check with Mahendra and Rajesh if their subjects were left out. They have, okay, నాకు అసలు ఇది ఆస్పెక్ట్ తెలియదు, వాళ్ళిద్దరే అప్పుడు ఐటీ టూర్ అనేది, ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ అసలు తెలియదు. ఇట్లా అయిందని. అప్పట్లో కూడా చూడు, నీకు అథారిటీ అయినా సరే ఏదైనా నువ్వు అనుకున్న దానికి యు ఆర్ ఛాలెంజింగ్ దెమ్, యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్, రైట్? జస్ట్ నాట్ లైక్
ఓకే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నేను వినేస్తాను అనేది లేదు. Yeah, I think no, you can say nicely Madhavi like that, but I the whole situation, that's a learning step for me. I should have listened to them properly. I should have understood or read between the lines. What they're saying is, by authority I cannot approve 15 places. Yes, you pick 4 places and do rest of 15 places. That's okay. That's under the books. I don't have to listen to it, or I don't have to see it. I'm just approving these 4 places: Delhi, Mumbai, Ahmedabad, and some other places there. These are the 4 places I'll approve. Because if you say Jaipur and all those things, that's not IT tour. There are no industries there. Why would you go to and I don't want to be the person who would approve kids to go to Jaipur, even though I know that there are no industries there. So that is his point. It's valid, now I understand. But then I was thinking, we wanted to go. Who are you to say no? అదే ఓన్లీ నీ పర్స్పెక్టివ్ లోనే అప్పుడు ఆలోచించే కెపాసిటీ ఉంది కదా ఏజ్ కి. Okay, so that, and again it all went well. Everybody was very good, the accommodation అన్ని మంచిగా చేశారు మొత్తానికి. That's really enjoyable trip. నువ్వు వచ్చావా రాలేదా? నేను వచ్చాను. యా, దట్స్ ద వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్ గుడ్. లైక్ నేను అప్పుడు వెళ్ళాను అంటే నో చెప్పకుండా వెళ్ళాలనుకుని అనేసి. ఎందుకంటే అప్పుడు చూడటమే నార్త్, మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇంక మనం మళ్ళీ నువ్వైతే వెళ్ళున్నావేమో కానీ వెళ్ళలేదు. సో యా, నేను ఇంకా సౌతే చూడలేదు అసలేమి. అది దట్ వాస్ నైస్ ఆ టైం లో. అది యా, ఇట్ వాస్ రియల్లీ సేమ్ సిచువేషన్. నేను కూడా సేమ్ సిచువేషన్. నాది ఏం డిఫరెంట్ కాదు. మేబీ సౌత్ ప్లేసెస్, మేబీ చెన్నై వెళ్ళాను, తిరుపతి వెళ్ళాను, నార్త్ జైపూర్ ఎప్పుడు చూడలేదు. ఫస్ట్ టైం ఐమ్ సీయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంతే కదా. యా, experience, definitely. Yeah, it was cold and kind of figuring out the food and local people, language, linguistic differences, culture. థాలి అనేది అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ టైం కదా తెలిసింది, నార్త్ థాలీస్ అట్లాగా. And again, when people, again I say emotional symmetry, right? That's what happens when people come together like that. They have their own experiences. Also shopping చేస్తూ, బోన్ చేస్తూ, బతుకుతూ ఉంటే you'll get much more closer. ఫస్ట్ టైం కదా ఎవరు లేకుండా వెళ్ళింది కూడా బయటికి అట్లాగా మనమే టూర్ లాగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి. అది దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ. Yeah, and I say this, I don't know whether it happened in our batch or not, but every batch before they said, when you finish IT tour, you will see at least 3 or 4 couples. యా, అనుకుంటా అప్పుడు అన్ని. కానీ మన బ్యాచ్ లో ఐ డోంట్ నో మరి. I think I can say, definitely I can say 2 I know, definitely 2 అయినాయి అంటావా? ఓకే, నీకైతే బాగా తెలుస్తుంది నాకు తెలుస్తుంది basically. So then I thought, oh, this is very good, you either form a couple or you lose a couple too. I don't know who all lost a couple. But I saw at least 2 couples, definitely discussions on I remember నీతో ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు గుర్తుంది. I don't know why I forgot that. We were all trying to experiment what is this sound sensitivity and light sensitivity. I think so there was a game, the lights would go on from number 1 to number 100. Okay. And then you have to hit a button. By the time you see the lights going on, you have to hit a button. The sooner you react, the lower your number is. Okay, so నేను చేస్తే నాకు 13 వచ్చింది, నువ్వు చేస్తే నీకు ఎంత 60 ఎంత వచ్చింది మొత్తానికి. Then you are like, no, how is it possible? This is not possible. Why am I not getting it lower? Why am I not able to see it? You used to compare. That was one incident I remember. Okay, నాకు గుర్తులేదు అసలు అది. కానీ yeah, it's nice to know. Maybe I was competitive too, right? ఆ ఏజ్ లో నాకు తెలిసి that was the second time I think I'm probably closerly talking to you at that time of the conversation. తర్వాత డిఫరెంట్ అనుకో. లైబ్రరీలో ఒక ఫ్యూ టైమ్స్ మాట్లాడుకున్నట్టు నాకు గుర్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు లైబ్రరీలో ఉండేదాన్ని. నువ్వు కూడా మ్యాథ్ బుక్ షేర్ చేసుకోవాలి కదా. రెండో ఎన్నో ఉండేవి, నీ దగ్గర ఉండడం లేకపోతే ఇంకెవరి దగ్గర ఉండడం, నా దగ్గర ఉండడం, అలాగా కొన్ని గుర్తున్నాయి నాకు. యా, ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో. So I think overall IT was good. Lot of memories were made. ఎవరైనా క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? అంటే అందరు మన బాగా ఫ్రెండ్స్, కానీ ఎవరైనా కొంచెం క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా AU లో ఆ టైం లో? IT అంటున్నావా లేకపోతే మామూలుగా మన AU బ్యాచ్ లో క్లోజ్ గా గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్ లాగా అట్లా? నాకు కట్ అవుతుంది మొత్తానికి. మన బ్యాచ్ లో కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఆ టైం లో, ఇంజనీరింగ్ టైం లో? Definitely, I have a lot of close people. 85 dudes, everybody was very close to me. Arun, Manohar, ilandartho ఇంకా so many other activities చేసేవాడిని. ఈ సేవ అని చెప్పి ఎవ్రీ సాటర్డే సండే
we used to all go to this mental hospital. ఓ వెళ్ళేవాడు నువ్వు కూడా మెంటల్ హాస్పిటల్ కి Yeah, for చేయడానికి. quite many number of months, quite number of weeks we went there. You know, so that was also one of the things I did along with these people. And naku Deenalu, KVP, James Paul plus Arvind. I think I had memories with everybody. I don't want to say these people are more closer than other people. నాకు అలా లేదు కానీ అందరితో ఉండి అందరితో నాకు క్లోజ్ గా ఉండేది. Who are my best pals అంటే I don't know, that's like a philosophical discussion at this point. ఎవరితో కూర్చొని చాలా క్లోజ్ గా షేర్ చేసుకుని కనెక్టెడ్ గా మాట్లాడిందంటే నాకు 85 dudes కనపడతారు బాగా. 85 dudes అంటే ఎవరు? ఎవరైతే ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఉన్నారో 1 to 20 పీపుల్ వాళ్ళందరికీ హాస్టల్లో అకామిడేషన్ ఇచ్చారు మోస్ట్లీ. ఆ 85 CH అంటే కామన్ హాల్ అనేది ఒక రూమ్ బేసికల్ అక్కడ హాస్టల్. దాంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ 85 dudes బేసికలీ. ఓకే, సో మన క్లాస్ లో 1 to 20 నంబర్స్ లో అక్కడ మోస్ట్లీ 1 to 20. సో దాంట్లో ఎవరున్నా నాకు సతీష్ గుర్తున్నాడు, కిరణ్ గుర్తున్నాడు, మహేంద్ర గుర్తున్నాడు, మండేలా గుర్తున్నాడు, రాజేష్ గుర్తున్నాడు. 1 to 20 కాదు, మోస్ట్లీ మన హాస్టలర్స్ అందరూ ఉన్నారు 85 dudes లో. సో అంటే ఇప్పుడు నీకు ఈ లైఫ్ లో ఫేజెస్ లో లిటిల్ డౌన్స్, అమ్మాయిలు, ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా, ఎవరితో షేర్ చేసేవాడు మన క్లాస్మేట్స్ తో, లేకపోతే ఓన్లీ నీకు నువ్వే అంతే? ఒక పర్సన్ పేరు చెప్దామని నేను ట్రై చేస్తున్నాను కానీ లేదు. డెఫినెట్ గా మన గ్రూప్ లో కూడా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ 2-3 అమ్మాయిలు. I used to be very close to them and then I used to help them understand what is going on. అమ్మాయిలతోనే షేర్ చేసావు అంటే ఈ ఫీలింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇది కరెక్టా కాదా అని? అబ్బాయిలతో ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అబ్బాయిలతో లేదా అలా లేదు. అంటే అంత కాన్వర్సేషన్స్ నాకు ఎవరితోని లేవు యాక్చువల్లీ. అబ్బాయిలతో కూడా లేవు, అమ్మాయిలతో కూడా లేవు. బేసిక్లీ ఈ కరెంట్ లైఫ్ ని హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటూ కలవడం, దట్ ఈస్ ఆల్ మై ఇంటెన్షన్. సోషల్ లెవెల్ లోనే సోషల్ గ్యాదరింగ్ అంతే. ఐ థింక్ ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్ అవన్నీ నాకు I don't think I was there in college. I'm probably way too high energy to come to that level. ఆ ఎనర్జీ వల్ల నాకు టైం అంతా go do something action. ఆల్వేస్ నాకేంటంటే ఎనర్జీ అంతా ఎలా ఉండేదంటే we have to do something. కూర్చొని మాట్లాడడం ఇవన్నీ అట్లా లేదు. some people just నాకు ఎలా ఎక్స్ట్రోవర్ట్, కంప్లీట్ గా ఎక్స్ట్రోవర్ట్. Exactly. So if you ask me ఇంకా అట్లా వెళ్ళడం అవుటింగ్ ఇంకా అట్లా అంతే అలా ఉండేది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కాలేజ్ అలా అయిపోయింది అయితే మంచిగా 4 years. ఓ మై గాడ్, 1 hour 40 minutes. సో ఇప్పుడు కాలేజ్ అయిపోయింది, జాబ్ వచ్చేసింది TCS లో. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసావు జాబ్? సో TCS అందరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ 3 months we are supposed to go to Trivandrum. There are 1200 people who got selected from TCS all across the country. All across the country 1200 people. So they are all asked to come to Trivandrum, report in August. Okay, after college మనకి ఎప్పుడు I think June 14th ఎప్పుడు అయిపోయింది మన కాలేజ్. June 14th August. ఓకే. June 14th నుంచి August. యాక్చువల్లీ చాలా అంతమంది ఆఫర్స్ ఇచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ చేసేసారు, ఎందుకంటే 2001 టవర్స్ అన్ని పడిపోయి చాలా ఇది వచ్చింది కదా. లక్కీగా TCS ఉంచారు. TCS held on to their word. So they said no, we still need people, so we want them to come and చెప్పి they held on to their word. So rest of the companies ప్రాబ్లం వచ్చింది కానీ మాకు రాలేదు. So 1200 people, they all took a train ticket. They came to Trivandrum. That's separate kind of college environment where all these people are there. But I'm the only one out of the 1200. Along with the train ticket, I also got my bike in the same train. Bike కూడా RX 100. I got it with me. Exactly. ఎందుకంటే it's like inseparable for me. This is not possible that I can leave my bike right now and then move on with my life. I have to have it with me. I actually brought it along with me. So that's why bike undi kabatti I had a way to move around from one place to other place in Trivandrum. Everybody used to go on that bus, that whatever van that we were hiring. బట్ నేను ఒక్కడిని ఏంటంటే ఆ బైక్ మీద వెళ్ళేవాడిని కాలేజ్. అదే కాలేజ్ కాదు, ఇప్పుడు TCS Trivandrum TCS ఇప్పుడు అది కైండ్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా అనుకో, ఒక 2 years వాళ్ళు కోచింగ్ ఇవంతా కదా. సో ట్రైనింగ్ అంతా బాగుండేది. HR గురించి ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు, కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ గురించి ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు, పీపుల్ స్కిల్స్ ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు. నిజంగా అంటే ప్యూర్ HR ప్రాసెస్ అది మొత్తానికి. ఓన్లీ HR పీపుల్ రన్ చేసేవాళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంతా మొత్తానికి. సో ఎలాగ మనకి ఐటీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం, డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి,
and a kind of setting, before throwing people completely into professional world, from college to professional world, they don't learn a lot of things, but TCS took that time to help us and educate what is that professionality you have to build before you get exposed to a client place like TCS when you go on a project. Adi was very helpful for me. It's like a big stepping stone, because I did not finish my bachelor's in software development. That 3-month course training crash course was very useful for me. So it set the stage for the professional world. Adi good TCS adi time తీసుకొని అలాగా ట్రైన్ చేసినందుకు అందరినీ. The Vignan was kind of step up for me, because I came from a small village. One step up, everybody to I've next seen. stage. College was next level. Really smart people I've seen. Now TCS is like really next level. All across the country, people are coming to that place, and then they're really knowledgeable, in sharing whatever they have done until that point in time. All maturity levels gaani, all personal skills gaani, లేకపోతే ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గానీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ స్టేట్ నుంచి ఇప్పుడు మన హోల్ ఇండియా వైడ్ అయిపోయింది కదా, అక్కడ అందరూ సెలెక్ట్ చేసింది. డిఫరెంట్ కల్చర్స్. సో బికాజ్ అండ్ ఐ హావ్ ద బై, సో I now more concentration on, this is the morning part, morning 8 o'clock to evening 4 o'clock. This is what is the story we had. Now evening 4 నుంచి మళ్ళీ night 9 దాకా. Evening ఏంటంటే నాకు used to go out, this is so there is no homework or anything like that. You just have to do whatever work has to be done in the morning, and then this is a relaxed time. So it's kind of professional world ఎలా ఉంటుందో, that is the impression they want to give. This is not college. You don't have to do homework. You just come work here and go ante. So we had a lot of free time. Every day it's fun. Like it's a good environment actually. నీకు స్ట్రెస్ లేదు, కోర్సులు లేకపోతే గ్రేడ్లు అని లేకుండా ఎంజాయ్ చేయడానికి జస్ట్ ఫన్ తో పాటు నేర్చుకోవడం అంతే. So I think every day soon after the thesis training is done, I go back, get freshen up and everything, and then between my hostel and Sudha's hostel, it's like 10-20 kilometers in between. Okay. So అబ్బాయిలో ఒక హాస్టల్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. అలా ఏం లేదు, ఒక బ్యాచ్ అంతా ఒక హాస్టల్ ఉండేవాళ్ళు. ఒక హాస్టల్ ఉండేవాళ్ళు, ఒక బ్యాచ్ అంతా. సో ఏ బ్యాచ్ తో నువ్వు పిక్ అయ్యావో ఆ బ్యాచ్. బట్ సపోజ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అంతా మనకు ఒక బ్యాచ్ ఉండేది. ఆ 5 మేము దీంట్లో ఉన్నాం మొత్తానికి. కానీ ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, మెటలర్జీ ఇవందరూ వేరే బ్యాచ్ లో ఉండేవాళ్ళు. సో సుధా యూస్ టు బి డిఫరెంట్ హోటల్. She was living separate. So every day evening I used to go there and then talk to her, go to ఎలా ఇప్పుడు సుధాని ఎప్పుడు కలిసే ఫస్ట్ టైం అక్కడ? సో అప్పుడు కిరణ్ was actually in our batch. 5 members సెలెక్ట్ అయ్యారా? నువ్వు మన క్లాస్ లో 5 members సెలెక్ట్ అయ్యారు. కిరణ్ ఒకడు, లోకేష్ ఉన్నాడు, రమా ప్రభాకర్, నేను, మురళీధర్. సో we 5 సెలెక్ట్ అయ్యాము. కానీ మురళీధర్ I think was with a different group. Me and Prabhakar are in same group, and Kiran is a different group. ఒక రూమ్ ఇచ్చేవాళ్ళ? రూమ్ కూడా షేర్ చేసుకోవాలా అక్కడ హాస్టల్లో? అంటే ఇప్పుడు మీ 5గురిలో మేము 3 different rooms లో ఉండేవాళ్ళం, 3 different hotels లో ఉండేవాళ్ళం. ఎందుకంటే మమ్మల్ని అలా గ్రూప్ చూసారు. సో ప్రతి హోటల్లో మీకు ఒక రూమ్ ఉండేది మీకు సెపరేట్ గా. ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్. ఓకే పెద్ద అయిపోయాం కదా, అంటే జాబ్ కదా. ఒక్కొక్క రూమ్ ఒక చిన్న, అదే మనకి ఇండియాలో హోటల్ రూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసు కదా, అట్లీస్ట్ దానిలో షేర్ లేదు. మళ్ళీ షేర్ ఉంది. 3 people used to be in one room. 3 అదే అడుగుతున్నాను నేను. మళ్ళీ హాస్టల్ లాగే షేర్ చేసుకోవాలి. 3 people 3 బెడ్స్ ఉండేవి. 3 బెడ్స్ ఉండేవి. ఒక రూమ్ లో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం. కామన్ బాత్రూమ్ ఉండేది మొత్తానికి. So that was also fun time. So evening నేను రెడీ అయ్యి my task used to be go back to Sudha's place, and again to meet Kiran is my alibi to other people, but my intentions are to meet Sudha. Kiran అక్కడ ఉండేవాడు. Sudha ఒక హాస్టల్లో ఉండేవాడు. ఒక హోటల్లో ఉండేవారు అన్నమాట మొత్తానికి. సో తను వంక పెట్టుకొని సుధా హాస్టల్ కి వెళ్ళేవాడు సుధాని కలవడానికి. I think interesting parts were, she if he needs something or I need something, we have a way of transportation. So that's how we got closer and closer. So సుధా అంటే జస్ట్ కాబట్టి అలాగా, అంటే ఎక్కువ అమ్మాయిలు లేరు అనుకుంటా ఏయూ నుంచి అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కదా. ఏయూ నుంచి ఎక్కువ లేదు, తక్కువ మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ అగైన్ నీ లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్ లో చెప్పింది ఏంటంటే, మై ఇంట్రెస్ట్ when I got out of college was I don't want any relationships, nothing to do with girls. I just want to normally be the person working on my career. లక్కీగా ఏంటంటే సుధా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉంటుంది. వై షుడ్ దేర్ బి ఎనీ రిలేషన్షిప్, జస్ట్ నార్మల్ గా ఉండొచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ కింద, వై రిలేషన్షిప్స్ అని తను ఉండేది మొత్తానికి.
జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ లాగా. సో అక్కడ ఎమోషనల్ సిమెట్రీ వేర్ వి కనెక్టెడ్. ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ ద రైట్ వే టు గో ఫార్వర్డ్. దట్స్ వై వి కనెక్టెడ్. అండ్ దెన్ అగైన్ ఆ కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత I needed money for doing something. I did not have the money at that time, so Sudha lent me some money. Okay. And because she lent me, I kind of had an opportunity to talk to her and then extend that conversation beyond, because I really like her by that time itself. Friend laga really attracted to her. Wavelength కలిసింది బాగా. And I used to be హోమ్ అది ఏమైనా చదువుకోవాల్సి వస్తే నా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కష్టమైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడిని, కూర్చొని మొత్తం చెప్పేవాడిని. సో షీ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఎంత ఈజీ, నన్ను భలే చెప్తున్నావు మొత్తానికి, నాకు నచ్చిందని చెప్తే. సో ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ మోర్ టైమ్ విత్ హర్, హెల్పింగ్ హర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ హస్ స్టడీడ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అండ్ దెన్ ఐ యూస్ టు టెల్ వాట్ ఎవర్ ఐ న్యూ. ఎందుకంటే నాకు ఐటీ somehow I had a knack for it. I'm really good at that IT part. నాకు అనిపించేది అప్పుడు, may not be true, ఇది maybe you are good in explaining, I guess. అంటే మా అందరికి వచ్చిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అది ఒక స్కిల్ కదా, వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యడం. అది క్యాచ్ చేసేవండి, లాజిక్ క్యాచ్ చేసేవండి. తనకి ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తనకు అర్థమయ్యి షీ యూస్ టు లైక్ ఇట్. సో వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్ లైక్ దట్, చదువుకోవడానికి, బయట తిరగడానికి, తనకి ఏమైనా బట్టలు ఏదైనా కొనాలి, షాపింగ్ చేయాలి, పర్సనల్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలి, ఏదో ప్లేస్కి పట్టుకెళ్ళాలి, దూరంగా సమ్ మౌంటైన్ ప్లేస్ లేకపోతే బీచ్ ప్లేస్ పట్టుకెళ్ళాలంటే వీ యూస్ టు డూ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్ అంతే. నేను అగైన్ no feeling at all whatsoever, she's just another just అంటే ఇక్కడ ఏయు లో తెలుసు కాబట్టి అలా కొంచెం క్లోజ్ గా అంటే 3 months అక్కడ అయిపోయిందా? 3 months రిలేషన్ అంటే మామూలుగా ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది. సో థింగ్స్ గాట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. 3 months తర్వాత ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు మీకు వేరే దగ్గర? పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. పోస్టింగ్ మా అందరికి ఏంటంటే దే గేవ్ us several options. You have to pick 3 options. So I picked Chennai, like rest of the people, and some people picked Mumbai, and some people picked Delhi and all those things. So they can pick whatever they want. It's up to HR to whether to assign to that place or not. They'll ask you for first choice, second choice and third choice. So Sudha actually first Mumbai పెట్టింది, కానీ తర్వాత whatever happened she changed her mind into Chennai again. Okay. లక్కీగా ఇచ్చారు, మా ఇద్దరిని చెన్నై పిక్ చేశారు మొత్తానికి. సో ఫ్రమ్ Trivandrum our plan was to take a ticket and then go to Chennai and start our life there. It's like we have our own bags, we're just starting from Trivandrum, trying to come into Chennai, live in a hotel for first 10 days 15 days. They'll pay for that hotel. After 10 days you have to go into a rental you are on place. your own. That is what TCS is saying. You can claim for that 10-15 days hotel bill, but rest of the thing you have to find a hotel. So because she's part of this same group, Kiran Toni, Na Toni, Andartho same batch kabatti, she used to find what can be possible in Chennai and me andaru research chesi we found places very close by. Kiranu, Nenu, Muralidhar plus Trilok and Kosana, me andaram kalpi oka room తీసుకున్నాం Habibullah road lo. She also found something in that same Habibullah road. So akkada inka close ayyam. They set up their room there and then we set up our stuff and then we used to meet sometimes together and then we also still used to be friends. We used to go around movies కి వెళ్ళాలి, అంతా చేసాలి మొత్తానికి. So but the train journey where we came from Trivandrum to Chennai. Train lo andaru vacharu kalpi. That was a big deal for me, again emotionally, physically నేను క్లోజ్ అయింది ఏంటంటే ఆ ట్రైన్ జర్నీలో స్పెండ్ చేయడానికి. నాకు ఒక whatever that 16 hours, whatever 15 hours that we had time, we had lot of. ఇప్పుడు మనం అసలు ట్రైన్ జర్నీస్ మిస్ అయిపోతున్నాం కదా. అవి నాకు చాలా ఇష్టం ట్రైన్ జర్నీస్. యాక్చువల్లీ అలా ఏమీ చేయడానికి ఉండదు, ట్రైన్ లోనే ఉండాలి, కానీ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఫన్, రైట్? అండ్ దెన్ యూ టాక్ అండ్ దెన్ you come up with creative ways of playing or something, games or ala tindam. Absolutely. And what all you said, it's all true. Everything happened. Snacks, tindam, food or time ki idi tinnam adi tinnam ani. I missed the train journey actually. Absolutely. So train journey tarvata ikkadiki vachin tarvata inka close అయిపోయారు బానే. Correct. So I think train journey lo kind of like we know that we kind of like each other. This is the next level. This is not the feeling I had with any other person before. This is completely different. For me it's definitely a big change. Oka person taluka position in my mind and heart, that's completely changed. Okay. So I clearly knew she is going to be the one అన్న ఫీలింగ్ నాకు ట్రైన్ జర్నీలో వచ్చింది. Okay. But again we could not express completely ఇంకా లవ్ చేసుకుంటున్నామా లేదా ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేదు. Just a feeling అయితే వచ్చింది మీకు. She is something different and unique to me until now అని.
అది కరెక్ట్. యా. సో సుధా ఏంటంటే షీ హ్యాస్ ఎ వెరీ బిగ్ రోల్. నేను లిస్ట్ అంతా చూసాను నేను, అండ్ దేర్ వాస్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ లిస్ట్ వేర్ యూర్ ఆస్కింగ్ ఆర్ దెర్ ఎనీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు యూ? ఒక ప్లేయర్ గానీ ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గానీ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఎవరు అనిపించరు ఇన్స్పిరేషన్ అని. ఏదో మాట్లాడాడు, ఏదో ప్రొఫెసర్, ఏదో స్కూల్ టీచర్, బట్ దే నాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ. బట్ కానీ the one person I definitely would say who's a clear inspiration in my life to where I am right now is Sudha. సుధా నుంచి ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, నైస్. ఇప్పుడు నువ్వు సుధా ముందు ఈ లవ్ ఫేజ్ అనేది తర్వాత వచ్చింది, కానీ జస్ట్ ఒక అమ్మాయి నుంచి యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ స్లోలీ. వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ అంటే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. నా లైఫ్, నా క్యారెక్టర్ అంతవరకు చూస్తే వెరీ బాయిస్ట్రస్, వెరీ రౌడీగా ఉండి మొత్తానికి నాన్ సెన్స్ థింగ్స్ అన్ని చేస్తూ, అంటే వెరీ అవుట్ గోయింగ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, అంటే అటెన్షన్ సీకర్, ఎక్స్ట్రోవర్ట్ పర్సన్. యా, అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై లైఫ్ వాస్ ఆల్ దట్ టైమ్. బట్ షీ when she came, she had a different kind of personality. She's also, some of the qualities are similar, but what is different from her is she used to be really nice to people. వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అర్థం చేసుకొని, నేచర్ అంటే ఎంపతి, కంపాషన్ అనేది అవతల పర్సన్ కి షూస్ లో మనం పెట్టుకొని వాళ్ళకేంటి కావాలి అని తెలుసుకోగలడు. అందరికీ ఉండదు, స్కిల్ అది. ఎవరన్నా వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి సుధా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇస్ వై ఐఎమ్ లో అంటే, షీ వుడ్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు గెట్ దట్ పర్సన్ టు నార్మల్. అంటే తనకి పెద్ద బాధ అన్నమాట. తన బాధే ఎవరో బయటకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన బాధే తన బాధ అయిపోద్ది బేసికల్లీ. ఒక్కొక్కసారి ఆ ఎంపతి వల్ల మనం వేరే వాళ్ళ ప్రాబ్లం మన నెత్తి మీద వేసేసుకొని ట్రబుల్స్ లో కూడా వెళ్తాము, కానీ అది నేచర్, అది ఇంకా మనకి ఏం చేయలేము అది. సో దాట్ వాస్ వెరీ క్లియర్లీ నాకైతే అది బాగా, అంటే నాకు లేనిది నేను ఎప్పుడు చెయ్యండి, ఎప్పుడు నేను సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా నా గురించి నేను ఆలోచించను. తనేమో ఎక్స్ట్రీమ్ ఆపోజిట్ గా, ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆపోజిట్. అండ్ షీ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ వేర్ షీ యూజ్డ్ టు కమ్ అండ్ సే, ఓ నీకంటే ఆ అదర్ పర్సన్ బాధే నీ బాధ అవుతుంది, అప్పుడు నువ్వు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తావు. షీ షోడ్ దట్ సైడ్ విచ్ ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆర్ పీపుల్ బిఫోర్. సో దట్ వాస్ వెరీ, అంటే నాకు బాగా గుర్తున్న కాన్సెప్ట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వాట్ షీ ఈజ్ అని. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ she's just very naive person. She doesn't know all the nonsense that goes on in the world. She's just like very limited knowledge. Okay, బోన్ చేసావా, తిన్నావా, సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసావా, అలాగే సింపుల్ ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్. నాకైన నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేకప్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్, ఇవన్నీ చూస్తే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హర్ abode, I should say abode, is probably much simpler and I can lead my life normally with that kind of person than any other person. So that got her much closer than what we were in the train journey. కొంచెం హెల్ప్ చేసిన దాంట్లో we were able to talk about it. And then my other houses పక్కన ఉండడం వల్ల నేను I'm trying to teach her what I know from a cooking perspective. That's where it started. I mean, she, to be honest, తను ఎలా పెరిగిందంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫాదర్ 5 years అప్పుడు చనిపోయారు బేసికల్లీ. ఫాదర్ ఫిగర్ లేరు ఇంట్లో, ఫాదర్ ఫిగర్ అసలు ఇంట్లో లేరు. సో ఇంట్లో కైండ్ ఆఫ్ లైక్ షీ గ్రూ అప్ లైక్ ఏ బాయ్. నీకు బోల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, నీ మిగతా సిబ్లింగ్స్ అందరు నువ్వే టేక్ కేర్ చేయాలి, మమ్మీని అమ్మమ్మని కూడా నువ్వే టేక్ కేర్ చేయాలి. సో నీకు లవ్ కి, ప్యాషన్ కి, ఇవన్నిటికి నువ్వు దూరంగా ఉండాలి. సో అసలు షీ హాడ్ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్స్ జస్ట్ వెరీ ప్యూర్ గా తన థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, నాకు నా ఫ్యామిలీ విచ్ ఇస్ మై సిబ్లింగ్స్ అండ్ మై మామ్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ, ఐ హావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మెయిన్ తన లైఫ్ లో. ఇప్పుడు తనకి తన గురించి టైం స్పేస్ లేదు, అంతే. సో అందుకనే షీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఓకే నాకు ఇలాంటి హస్బెండ్ కావాలి, నాకు లైఫ్ లో లవ్ అంటే ఎలా జరగాలి. వెరీ గుడ్ లుకింగ్, కానీ షీ నెవర్ హ్యాడ్ అప్రోచ్ ఎనీబడి ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. సో నేను వచ్చేసరికి తనకి ఏంటంటే కొంచెం చేంజ్. మొత్తానికి దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ us, బట్ వి ఎంజాయ్ అవర్ కంపెనీ వెరీ మచ్. ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్షిప్, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ లో స్టార్ట్ అయింది మొత్తానికి. దెన్ when it went to the next step, which is I'm proposing to her in Chennai, I said this is what I want to do. నాకైతే పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే నిన్నే చేసుకుంటాను, ఇంకెవరిని చేసుకోను, నాకు నీ కంపెనీ బాగా నచ్చింది అనేదంటే. సో మాకు లవ్ అనేది ఒక 3 years అయిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ పీపుల్ కమ్ టు దట్. కానీ మాకేంటంటే మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్,
ఇమీడియట్ గా we went into made our mind into we want to be with you together అని. మ్యారేజ్ ఇంకా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. యా సో అందుకే సో నేను చెప్తాను నీకు ఎన్నిసార్లు పెళ్ళైందని, నాకు 2 సార్లు పెళ్ళైందని చెప్తాను బేసికలీ. December 21st, 2001. సో we exchanged our rings and said we are marrying each other. That's it. అప్పుడే ఇంకా మీరు సెట్ చేసేసుకున్నారు ఆ రోజు. We are done. So ఇంట్లో తెలీదు, ఫ్రెండ్స్ కి తెలీదు, ఎవరికి తెలీదు మొత్తానికి, బట్ ఇన్ our minds we are together అంతే. ఓకే. సో ఆ ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయింది ఇద్దరికి అంత అప్పుడు బిల్డ్ అయింది. So that's 2001, right? Yeah, 2001. Yeah, I still remember that date. It's an interesting date. December అంటే just only 6 months కి ఇద్దరు కలిసినాక. Okay. We are now like in the same house. We are living together, and then we are cooking together. We are going out together. So ఇప్పుడు డిసెంబర్ నుంచి చెన్నైలో ఇద్దరు లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లో వచ్చారు అప్పుడు. ఆ తర్వాత it's not a perfect one. ఎందుకంటే నాకు కిరణ్ అందరితో ఒక రూమ్ లో సెపరేట్ గా ఉండేవాడిని, తిను తన ఫ్రెండ్ తో సెపరేట్ గా ఉండేది బేసికల్ రూమ్ లో. కానీ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇన్ హర్ హౌస్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ హర్ విత్ కిచెన్ అండ్ షాపింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. అండ్ నైట్ అయితే నేను వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ బ్యాక్. జస్ట్ నైట్ లో డే మొత్తం స్పెండ్ చేయడానికి కుదిరింది అలాగా కుక్ చేసుకోవడం. ఎగ్జాక్ట్. యా లివ్ ఇన్ కాదు, ఎందుకంటే మేము 2 different హౌసెస్ లో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి. సో బట్ కైండ్ ఆఫ్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనుకోవచ్చు గ్యారంటీ. కొంచెం పర్క్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇద్దరు కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ. కరెక్ట్. సో ఇంకా లైఫ్ లో ముందుకెళ్తే నేను యుఎస్ కి రావడానికి కారణం బేసికలీ దట్ ఈస్ హర్. ఎందుకంటే తన అంకుల్ అందరూ యుఎస్ లో ఉన్నారు, నేను ఎలాగైనా యుఎస్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఓకే సరే అయితే ఎవరికి ముందు ఛాన్స్ వస్తే విల్ పుల్ ద అదర్ పర్సన్ ఫస్ట్. నాకు లక్కీగా నేను ప్రాజెక్ట్ లో నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. సో ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ టు గో టు యుఎస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ తన కోసమే యుఎస్ అనేది వచ్చింది మైండ్ లోకి. అసలు యాక్చువల్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇండియాలో ఉంటే మనకి ఇదంతా కష్టం అవుతుంది, కానీ యుఎస్ లో అయితే రియల్లీ బికాస్ వీ హావ్ అకంప్లిష్డ్ సో మచ్, పీపుల్ వుడ్ నాట్ look at both of us as an odd couple. They would look beyond our deficiencies. ante manam definitely oka better place lo undali, better stage lo undali. So US was a easy deal for me at that time. And after that in malli naku H1 పెట్టించడానికి అంటే US వచ్చింది. నేను L1 వీసా అంటే ఇప్పుడు 1 year తర్వాత వచ్చిందా నీకు US ఆఫర్ TCS లో? just 1 year కే వచ్చేసింది. TCS లో 2002 లో మోస్ట్లీ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను చెన్నైలో. 2003 కల్లా నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. 2003 కే వచ్చేసింది ఓకే యుఎస్ ఛాన్స్. ఓకే. టీసీఎస్ అందరిని అప్పుడు L1 లో పంపించేది. అండ్ వెన్ దట్ deposition is complete, they would want people to come back to India again. Okay. So I didn't want to go back, so I had to change my visa to H1B. Otherwise my plan was to go back to India. ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి, మా సిస్టర్ చూసుకోవాలి, నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇండియా అని చెప్పేసి అలా ఉండేది ప్లాన్. బట్ కానీ తను షీ కెప్ట్ హర్ గ్రౌండ్ అండ్ సెడ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నువ్వు ఎంత చేసి ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళిపోవడం బాగోదు, we have to live here, we have to start doing things here అని చెప్పి she was inspiration for me to. నీతో పాటు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత 2003 లో నేను వచ్చాను, 2004 లో తను వచ్చింది. సో తనకి కూడా టీసీఎస్ పంపించింది 2004 లో. కరెక్ట్. అంటే సేమ్ మా ఇద్దరికి మేనేజర్ ఒక పర్సనే, తెలుగు అప్పుడే బేసికల్ హరిత రెడ్డి అని. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. She really helped both of us. And నేను ఎప్పటికీ చెప్తాను ఆవిడకి, I am still in touch with her. Only because of you we both were married. Sudha had opportunities in Australia and in UK and everything, but she would have gone to other places. Life would have been different. I don't know. So 1 year ఇక్కడ కూడా కలిసి ఉన్నారు 2004 లో. 1 year ఇక్కడ కూడా కలిసి ఉన్నా. ఇక్కడ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్, లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనుకోవచ్చు, కానీ కాదు. ఎందుకంటే తన ఓన్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ తో తను ఉండేది, నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో ఉండేవాడిని. బట్ she used to come to my house and eat food. There I used to go to her house and eat food. Now US లో ఏంటంటే she used to come to my house. ఎందుకంటే మాకు యూటెన్సిల్స్ అన్ని ఉండేవి, కార్ ఉండేది. Like to spend a lot of time with me in my house. ఒకే ప్లేస్ కి. ఏ ప్లేస్ కి వచ్చారు ఫస్ట్? ఒకటే సేమ్ మేనేజర్, and she was the manager for the target corporation, so she has control on resources. So ఫస్ట్ నన్ను పంపించింది మేనేజర్, తర్వాత కరెక్ట్ ఆపర్చునిటీ రాగానే సుధాన్ కూడా సేమ్ అదే ప్లేస్ కి, అదే క్లయింట్ కి, అదే లొకేషన్ కి పంపించింది. టార్గెట్ క్లయింట్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ప్లేస్ కి వచ్చావు ఫస్ట్? మినియాపోలిస్. This is the probably coldest place in USA, and then my cell phone number cold ఏ తెలీదు, స్నో ఏమి, ఇక్కడ కంప్లీట్ గా స్విచ్ కదా ఇప్పుడు. కంప్లీట్ గా స్విచ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో తను కూడా అప్పుడు 2004 లో వచ్చింది అయితే అదే ప్లేస్ కి. తను అప్పుడే థీసిస్ వదిలేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటే she wanted to be with thesis for some time, so she said first you figure out the H1B problem. But I think she took a while. I stayed with thesis only for 4 years. 2001 నుంచి 2005 దాకా నేను థీసిస్ లో ఉన్నాను, కానీ she stayed until 2009. 2001 లో స్టార్ట్ చేసింది, ఆల్మోస్ట్ 2008 2009 దాకా తన థీసిస్ లో ఉంది. అప్పుడు దెన్
she converted her L1B and everything into H1B, and then she started again. While all this is happening, we also had kids and everything in between. So కిడ్స్ కూడా అప్పుడే her ఇప్పుడు timing 2005 లో పెళ్లి అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు 2004 నుంచి 5 లో 2005 లో పెళ్ళైంది. సో పెళ్లి Yeah, 2005 2005 లో I quit పుట్టేశాడు TCS. కిడ్. పెళ్లి 2005 February. Kid was born in 2006 July. ఓకే సో ఓన్లీ ఫ్యూ మంత్స్ కి ఇంకా కిడ్. We are already spending our life as husband and wife since 2001, like I told you. Yeah, it's been like 4-5 years already, right? Yeah, you're 4-5 right. years ఇంట్లో already. ఎలా ఇంట్లో So ఒప్పుకున్నారా మరి రంజిత్ అంత ట్రెడిషనల్ కన్సర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ మీ సైడ్, తను కూడా అంతే yeah, కదా. so అందుకే నా ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకు అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దాంట్లోనే ఇట్ ఆల్ టైస్ అప్. ఐ బేసికలీ నా ఫాదర్ అంటే నాకు చాలా భయం బేసికలీ, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చేసిన చిత్రీ పనులకి నాకు పడిన దెబ్బలకి. సో he is like always like the person that I'm little scared of to tell anything. And again, for him also, suddenly son coming to him and saying I'm only going to marry this girl, she's going to be my partner anedi, and also she's a bit taller than me, So, and she's yeah. not in the same caste. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఇక్కడ ఆపుదాము, మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈ ఫ్యామిలీ స్టోరీ మొత్తము. ఇప్పుడు సినిమాల్లో కూడా మన బ్యాచ్ లో అందరూ సినిమాల కన్నా ఎక్కువ వెరీ డైనమిక్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కొంతమందికి అయితే కదా. సో ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా క్యాస్ట్ లో డిఫరెంట్ ఇద్దరివి కదా. సో ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్, వాళ్ళకి అసలు ఇంట్లో ఐడియా కూడా లేదు కదా మీరు ఇట్లాగా ఉన్నారు తిరుగుతున్నారు అట్లా అన్ని కూడా తెలియదు ఎవరికి. ఎవరు తెలియదు. Yeah, so I'll give you 5 things that are different between both our families, right? Yeah, మా ఇంట్లో వాళ్ళు very traditional from the village, very conservative family. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే they had this communist party affiliation going on in their family. Communist mindset ఉంది. Yeah, so అందుకే సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ ఉండేవాడి దగ్గర తీసుకోవాలి, తక్కువ ఉండేవాడికి ఇవ్వాలి, మొత్తానికి అందరూ షేర్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనిటీ అంతా కలిసి ఉండాలి మొత్తానికి. ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఐడియాలజీతో వాళ్ళు పెరిగారు మొత్తానికి. సో వాళ్ళ ఇంట్లో అదే క్యాస్ట్, ఇదే పీపుల్, ఇదే పెళ్లి చేసుకోవాలి అలా ఏం లేదు మొత్తానికి. మై వైఫ్స్ ఫాదర్, మా మామయ్య గారు, హీఈస్ ఫ్రమ్ బొందేల్ఖండ్, దట్ ఈస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ సమ్వేర్. And my wife's mom, మా అత్తగారు basically she is from Kerala. సో వాళ్ళు అసలు ఇండియా అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు కాదు, ఆంధ్ర వాళ్ళు కానే కాదు మొత్తం. సో దే బోత్, సో దట్స్ హౌ వాళ్ళ అలయన్స్ అలా జరిగింది మొత్తానికి, అలా పెళ్లి చేస్తున్నారు మొత్తానికి. అగైన్ హౌ డిడ్ హీ నో అబౌట్ దట్ రిలేషన్షిప్? మా తాతగారు, సుధా వాళ్ళ తాతగారు సమ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో సమ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కొడుకు సంథింగ్ అలా అనమాట. అలాగా ఎలియన్స్ పట్టుకొచ్చి దే ఆర్ ఓపెన్, దే ఆర్ completely open into doing కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గురించి నాకు ఎందుకంటే మా డాడీకి ఐడియాలజీ ఉండింది కాలేజ్ డేస్ లో కొన్ని రోజులు. సో కార్ల్ మార్క్స్ బుక్స్ అవన్నీ ఉండే, నాకు కూడా కొంచెం మైండ్ సెట్ ఉండింది చిన్నప్పుడు, అంటే తెలుసు అట్లీస్ట్. కరెక్ట్. సో అది డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ కి డిఫరెన్స్. నా మోడల్ లా బిల్డ్ అయింది నా మైండ్ లో అంతా. డాడ్ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ అండ్ మామ్ యూస్ టు స్టే ఇన్ ద హౌస్ అండ్ డూ ద వర్క్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిల్డ్. బట్ వాళ్ళ హౌస్ లో ఫాదర్ అనే పర్సనే లేరు కాబట్టి వాళ్ళ మామ్ ప్లేడ్ దట్ రోల్ ఆఫ్ ఫాదర్. Both father and mother. So she used to go out and do work and everything, and then bring that money, financial stability. And her mom, which is Sudha's grandmom, used to do the cooking and cleaning and everything, taking care of everybody inside the family. So that was the setting they had. And then there is no rhyme and rhythm, there is no discipline, there is nothing. People just did whatever they want to do. And Sudha was raised in like 3-4 houses. మామయ్యలు ఉండేవాళ్ళు, మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇంట్లో ఒక 1 year, ఇంకో ఇంట్లో 1 year, ఇంకో ఇంట్లో, అలా మొత్తం అంతా షీ యూస్ టు గో అరౌండ్ హౌసెస్. దట్ ఈస్ హర్ లైఫ్. అండ్ పేరెంట్స్ ఎవరు అంటే వాళ్ళ మామయ్యలే పేరెంట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మోడల్ దట్ షీ హాస్ సీన్. వాళ్ళ మమ్మీ జాబ్ తో స్ట్రగుల్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా పిల్లల్ని వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేశారు, వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి వాళ్ళ అమ్మకి టేక్ కేర్ చేశారు. యా, సో వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కాదా? సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్, ఐ థింక్ లాంగ్ బిఫోర్. వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడ పుట్టారు అంటే విజయనగరం. ఓకే. బట్ వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ ఫ్రమ్ వేర్ హీ కేమ్? దట్స్ బొందేల్ఖండ్. ఓకే. సో అక్కడి నుంచి ఇమ్మిగ్రేట్ అయిపోయారు ఇక్కడికి, మన ఆంధ్రాకి జనరేషన్ ముందల. కరెక్ట్. సో తెలుగులాగే తెలుగు వచ్చు అంతా. తెలుగు మాట్లాడతారు. వైజాగ్ తెలుగు, అనకాపల్లి తెలుగు, విజయనగరం తెలుగు. సో వాళ్ళే అదే తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు. సో మోడల్స్ డిఫరెంట్ కదా ఇప్పుడు.
కాంట్రాస్టింగ్ ఫ్యామిలీస్, యా. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే వాళ్ళ మామయ్య హూ స్టేయింగ్ ఇన్ యుఎస్ఏ అట్ దట్ టైమ్, హీ యూస్ టు బి దిస్ పర్సన్ హూ సపోర్టెడ్ హర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, లేకపోతే వెల్ బీయింగ్ కానీ, ఇంట్లో మెయింటెనెన్స్, ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్ కానీ, మొత్తం అంతా హీ వాస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దమ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. మాకేంటంటే టిపికల్లీ our family, my father used to work and bring that money, and then it's in our family interest, whatever it is. But తను ఏంటంటే తన ఫ్యామిలీ సెటప్ అంతా షీ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్. ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేది అనమాట తనకి. సో కైండ్ ఆఫ్ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హౌ వి బోత్ స్పెంట్ అవర్ చైల్డ్హుడ్. సో నేను మా ఫాదర్ అంటే భయం కాబట్టి నాకు ఈ మొత్తం మా ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ ని లాస్ట్ వరకు నేను ఐ కెప్ట్ ఇట్ ఎ సీక్రెట్. Only I know, and then Sudha knows, and then a bunch of other friends know, కానీ nobody else knows out of Chennai. సో కానీ మా ఫాదర్ ఫైనల్ గా నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నాను 2003లో అంటే, then they wanted to come see me, so they came, and then I had to put them in Sudha's house because that is the closest house which has most of stuff that everybody can be taken care. సో అక్కడ ఉంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది, ఏంటి మొత్తం అందరికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఉంటున్నాడు కదా, ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటున్నాడు, ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, కొంచెం డౌట్ గా ఉంది మొత్తానికి. నేను అలా మొత్తం ఆ మాట దాటేసి ఫైనల్ గా ఏరోప్లేన్ ఎక్కే ముందు అప్పుడు చెప్పాను వాళ్ళు, నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఓన్లీ సుధానే చేసుకుంటాను, లాస్ట్ 3 years గా మేము లవ్ చేసుకుంటున్నాము. యా, మీకు కైండ్ ఆఫ్ అర్థమై ఉంటది అంటే నాకు కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంది, యా బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యూ టోల్డ్ అట్లీస్ట్ నౌ అని చెప్పి. My dad was like, he took a step back, and he saw that వీళ్ళు కంపాటబుల్ అంత కాదేమో, ఈ లైఫ్ స్ట్రగుల్ గ్యారంటీ అని. మా డాడీకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాంట్లో. అది క్యాస్ట్ అంటే ఈస్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఎ గర్ల్ ఇన్ ద సేమ్ క్యాస్ట్, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ మై సిస్టర్ వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్ బై ద టైమ్ ఐ టోల్డ్ దెమ్. సిస్టర్ ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదు. ఓకే. సో మా డాడీకి బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ ఏంటంటే, ఈడు వేరే క్యాస్ట్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే సిస్టర్ కి ఎలా పెళ్లి అవుతుంది, అంతే కదా. సో అంత తప్పితే ఈస్ నాట్ లైక్ ఈస్ అగెన్స్ట్ క్యాస్ట్, దట్స్ నాట్ హిస్ ఇన్ హిస్ మైండ్. ఎందుకంటే మా డాడీకి పెళ్లి చేసినప్పుడు కూడా కపుల్ ఆఫ్ సంబంధాలు యాక్చువల్లీ వేరే క్యాస్ట్ నుంచి వస్తే హీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ హీ వాజ్ వెరీ మైండ్ సెట్ ఉంది, బ్రాడ్ మరి ఉంది. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. కాదు, ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, కొంచెం బ్రాడ్ మైండ్ సెట్ ఉంది. సో క్యాస్ట్ అనేది పర్టికులారిటీ మా ఇంట్లో ఉందంటే ఐ డోంట్ సే దట్. మై డాడ్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ దట్ టైమ్ వాజ్ చెల్లికి ఎలా పెళ్లి అవుతుంది అనేది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో బట్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దిస్ గర్ల్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ మేబీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ట్రాప్డ్. ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్లు మా డాడీకి ఇప్పుడు ఉండేవి. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ సెడ్, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు 2-3 లవ్ లెటర్స్ దొరికిపోయి నా బిహేవియర్ చూసి మేబీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ పాత్ వేర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ డైరెక్షన్ అని అనుకున్నారు మొత్తానికి ఆ టైంలో. సో his thought process was to check out whether she is the right person or not. So tanu em chesarante, while Sudha is there, he went around people and then asked, what is that personality she is, and Ranjit Sudha ela unnaru adigite వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ సుధాకే చెప్పారు, ఏంటి మీ మామగారు ఫ్యూచర్ మామగారు వచ్చి మాకు వచ్చి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు మొత్తానికి అడిగితే. దెన్ షీ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇరిటేటెడ్. నచ్చదు కదా, నన్ను అడగాలి, నన్ను అడగకుండా నేను చెప్పంగానే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని అడగడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదని. షీ వాస్ కంప్లీట్. ఐ డోంట్ సే anything wrong on her part, I should have done a better job of introducing her completely and then telling about her family and everything, then leave to US. I did the mistake. I do not have the balls to stand up and say this is what I want to do. And నాకు అప్పుడు ధైర్యం ఉండేది కాదు. In front of father, I definitely say. So ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే ధైర్యంగా మాట్లాడాలి, ఈ సాల్వ్ చేయాలి అన్నది నేను చేయకపోవడం వల్ల she did all the work for me. She sat them down, she explained them why it is important we both have to marry, how she can help with the family and set of things. మా ఇంట్లోనే కాకుండా she also did the same work on her family side also. I actually didn't go and talk to her father or mother or whatever it is, later it happened, but even before I could talk, she already went and told her mom that if I'm going to marry Ranjit only. నీ అభిప్రాయం ఏంటి, నీ ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దగా నో చెప్పలేదు. ఓకే, యా, ఈజ్ ఎ గుడ్ పర్సన్, వి ఆల్రెడీ సా హిమ్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం అన్నట్టు చెప్పేశారు. బట్ నీకు ఫాదర్ ఫిగర్ మామయ్య కాబట్టి, యుఎస్ కి నువ్వు వెళ్తున్నావు కాబట్టి మామయ్యని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మామయ్యకి ఓకే అయితే నాకు ఓకే, వాళ్ళ మమ్మీ వదిలేశారు. సో వాళ్ళ మావయ్యకి ఒప్పించడం, వాళ్ళ మావయ్యతో గొడవ అయితే మొత్తం అంతా స్మూత్ అని చేయడం. పెళ్లి అయ్యింది ఎందుకు అంటే షీఈస్ ద వన్ హూ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆల్ ద టాకింగ్ దట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ ఎ మ్యారేజ్ టు కంక్లూడ్, షీ డిడ్ ఆల్ ద వర్క్. సో అందరిని కన్విన్స్ చేసింది.
ఎగ్జాక్ట్లీ. మీ సో సైడ్ యూజువల్లీ ఏంటి ఫ్యామిలీ కూడా అబ్బాయిలు ఓపెన్ గా ఉన్నారా అప్పుడు మాట్లాడటానికి? నువ్వెవరు open గా మాతో యా మాట్లాడటానికి అనలేదు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అలా ఏం మంచిగా లేదు. ఒక 2-3 అవర్స్ మేబీ కోపంగా ఉండుంటారేమో, కానీ తర్వాత వాళ్ళు కూడా స్లో డౌన్ అయ్యి ఐ థింక్ మాకు నువ్వంటే చాలా ఇష్టం అన్నట్టే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ యూ కెన్ పాయింట్ అబౌట్ హర్, షీఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఫర్ మీ, లైక్ యా యా ఏంజల్. యా సో నాకైతే కన్సర్న్ లేదు, బట్ ఇట్ డి నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో టు రియలైజ్, బట్ అగైన్ దేర్ హోల్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ డెఫినెట్లీ. అండ్ దెన్ మోడల్ ఎక్కడ డిఫరెంట్ అయిందంటే, మా డాడీకి he is only used to seeing women in the community, in our caste, where they are little submissive, they're only listening to their husband, they're doing whatever husband says. That is what he has also seen. And unfortunately Sudha is nowhere close to that. She listens to me definitely, but she has her own thought process and she has to wait to run things, and she's very professional, very dynamic, very యాక్టివ్ పర్సన్. సో తనకి నచ్చదు అలాగా అమ్మాయిల్ని అలాగా ఇంట్లోనే ఉండాలి అనేటట్టు చూస్తే తనకి she gets some kind of crazy emotion out of it. సో తనకు she used to express that openly. ఎవరు మా డాడీతో అలా మాట్లాడరు మా ఇంట్లో బేసికలీ, బట్ she is the only one who will sit him down and explain to him, no, this is not who I am, this is how I want to be, this is what I want to do, and she used to be very open about it. That was for my daddy, it was a setback. కొంచెం టైం పట్టింది రియలైజ్ చేయడానికి. నాకు ఎగ్నెస్ట్ గా మాట్లాడేది, నాకు పెట్టేది ఎవరు లేరు, సుధా వస్తే నేను ఫుల్ గా కంట్రోల్ చేసేస్తాను మొత్తానికి, వెరీ డామినేటింగ్ విమెన్ అని చెప్పి కంట్రోల్ చేసేస్తాదేమో, అంటే ఇంకా నీకేమి వాయిస్ లేకుండా అయిపోతుందేమో అని ఒక భయం ఉంటుందేమో అప్పుడు ఏజ్ లో. బట్ సుధా నెవర్ టేక్స్ ఇట్ దట్ వే, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్, బికాస్ ఐఎమ్ being very candid in this conversation, right? There is a similarity, there is a saying somewhere, shorter people, they're very opinionated, very opinionated. Okay, so taller people, they don't really care, they'll just follow along, they are probably followers, they just like to go take it easy. But shorter people are opinionated ఎందుకంటే అదొక kind of emotion that starts inside them, because I'm short, because nobody is going to respect me, I have to be very strong in my decisions, ani something ఏదో ఉంటది మొత్తానికి. సో దానివల్ల I honestly attention seeking, very opinionated. సో దానివల్ల ఏంటంటే సుధా just definitely follows me. I know she has a big voice and she'll tell me, try to explain things to me, but ultimately decisions are taken by me. So she never want to subdue you or anything, right? She's a good person, right? She just want to be like equal and then be respectful for everybody. అంతే. తెలీదు, చాలా మందికి తెలీదు. బై ద పర్సనాలిటీస్, ఫిజికల్ పర్సనాలిటీస్ చూస్తే మా ఇద్దరికి షీఈస్ వెరీ డామినేటింగ్, ఈజ్ వెరీ సబ్మిసివ్ అన్నట్టే కనపడతాం, కానీ ట్రూగా అది కాదు. బేసికలీ దట్స్ నాట్ ద వే. షీ యాక్చువల్లీ లిసన్స్ టు మీ వెరీ వెల్. షీల్ గివ్ హర్ ఒపీనియన్, షీల్ ట్రై టు లిసన్ టు మీ, ఈవెన్ దో షీ టాక్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హర్ misopinion or disopinion, but she'll again give value to the word I say, and then the direction I want. So నీకు నచ్చితేనే అది చేస్తారు ఏదైనా సరే. యు హావ్ నచ్చితేనే చేస్తారు. నచ్చకుండా ఏం చేయదు, నచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టదు. నచ్చిన తర్వాత. సో దట్ అగైన్ ఇన్స్పిరేషన్ కంటూ వస్తే, దట్స్ వన్ థింగ్ దట్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ మీ అలాట్. షీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ, ఈవెన్ దో షీ ఈస్ మచ్ బెటర్ ఆఫ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్, ఈక్వల్లీ ఎడ్యుకేటెడ్, equally talented, equally very important place lo uన్నా సరే, she again gives respect to my word and my opinion and my things. అది నేను చేయలేదు ఎప్పుడు, but she just one person who always inspired me, like you have to be like this, empathy అంటే ఏంటి, empathy building అంటే ఏంటి, how should we do it అనేది. She is one person who always went above and beyond to show how you have to be with people. So that's one character trait I like in each other, I guess. Like whatever you don't have, she brings in, and then she doesn't have, you bring in, like that. Absolutely. Yeah, that's very good point you said. And again, నాకు సో మా ఫ్యామిలీలో మా ఇద్దరికి ఒక కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది మొత్తానికి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ we both play for each other అంటే, నేను చెప్తాను ఇప్పుడే, we are not complimenting each other all the time. Even though we are not complimenting each other all the time, we kind of have to be like this only to make this family survive, to make this a sustainable path. This is how we have to be. So opinion differences unna, personality differences unna, she actually fills up deficiencies on my side, I fill up deficiencies on her side. I'll tell you one big important thing, right? Being short
and getting a very nice person like Sudha Hmm. was something that has moved things. I mean, she's doing a sacrifice. Now, women ki husband has to be taller, has to be good looking, and especially how beautiful she is, she will feel that in a heart of her జనరల్ hearts గా and then say, ఉంటది this is how I 90% ఆఫ్ ద want it ఉమెన్ to కి. be. ఉంటుంది. కానీ షీ సాక్రిఫైసింగ్ దట్, ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్స్, వీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దెన్ we wanted to be together into a family relationship. We want to take that relationship to the next level. So then she had to sacrifice something. What did she sacrifice? Ante that's exactly what, that she's expecting her husband to be taller, smarter. Not smarter definitely is there, but good looking. Even I'm good looking definitely. Good looking, I'm just you're saying so one good deficiency I looking. have. But just only the height So part, right? అది తను Yeah. సాక్రిఫైస్ చేసింది. సో నాకేంటంటే షీ ఈస్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్, వెరీ ఎంపథైజింగ్ విత్ అదర్స్. Her nature is very well, but she was born and brought up in an environment where she didn't get to play the role of a daughter. She played the role of a elder son or a father figure, because she's taking care of all the responsibilities and everything. So in the process, because she was raised like that, yeah, she did not have enough time and enough resources to be putting her energy towards cooking or running the family or running things in a certain way in the house. అవన్నీ తను సైడ్ లైన్ చేసేసింది బేసిక్. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఓన్లీ డూ సో మచ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, రైట్? సో ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ నేను బాగా చదువుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. సో kind of she came up with that efficiency. Running the family is not her best trait. She helps a lot, but she cannot be in that decisive position to say I can run this family. సో ద రీజన్ నేను ఎందుకు నిన్ను అడిగాను అంటే, మన జనరేషన్ లో అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది డ్యూయల్ కెరియర్. మన అట్లీస్ట్ ముందలంతా ట్రెడిషనల్ రోల్సే కదా. సో మన అప్పటి నుంచి ఇద్దరు వర్క్ చేయాలి అలా స్టార్ట్ అయింది. కానీ మెన్ ఈ ట్రెడిషనల్ రోల్స్ చూసి దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ విల్లింగ్ టు అక్సెప్ట్. అంటే డబ్బులు ఫైనాన్షియల్ గా అయితే ఓకే, వర్క్ చేయాలి, కానీ ఉమెనే మొత్తం అన్ని నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ఉమెన్ ఏవి చేయాలో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే కదా. చాలా మందికి ఆ మైండ్ సెట్ మారటానికి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే మనం అలా పెరిగాం కదా. సో నువ్వు ఇప్పుడు అందుకనే నీ చేత అవన్నీ అడిగాను అనమాట. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ ఇన్స్పైరింగ్ రంజిత్. నువ్వు అవి రోల్స్ తీసుకోవటమే కాకుండా యు ఆర్ లైక్ ఓపెన్లీ లైక్ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ కూడా కదా. అవి చెయ్యలేనందుకు కూడా యు ఆర్ నాట్ లైక్ థింకింగ్ దట్ యాజ్ అ నెగిటివ్ థింగ్, దట్ నా వైఫ్ ట్రెడిషనల్ గా వీళ్ళు చేయట్లేదు అనకుండా, ప్లస్ నువ్వు యు గేవ్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు హర్ అండ్ ఆల్సో యు ఫిల్డ్ దట్ రోల్, రైట్? And also you are openly saying I inspire from my wife, even though అంటే ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ గా చాలా మంది ఎంత బాగా ఉన్నా కూడా ఊరు అందరు బయట వాళ్ళ అమ్మాయిల్ని లేకపోతే వేరే అందరినీ పొగుడతారు, కానీ ఇంట్లో వైఫ్ లో ఎంత ఉన్నా కూడా టాలెంట్ అది ఒప్పుకోవటం అనేది దట్స్ నాట్ దేర్, రైట్? అట్లీస్ట్ లైక్ మనకి చాలా కష్టం. అది లోపల ఉండుంటదేమో, అది బయటికి కూడా చెప్పాలి కదా. చెప్తేనే కదా నీ పిల్లలకి రేపు పొద్దున్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అది. సో అందుకని అడిగాను నీకు ఇవన్నీ, ఎందుకంటే ఐ సా దట్ రియల్లీ గుడ్ క్వాలిటీ ఇన్ యూ టు అడాప్ట్ అండ్ ఆల్సో ప్లే దట్ మదర్ ఫిగర్. నీ ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు తన చేయాల్సింది నీ పిల్లలకి నువ్వు చేస్తున్నావు కదా. అంటే ఫస్ట్ నీ దగ్గరే వస్తున్నారు కదా, కుకింగ్ అయినా లేకపోతే ఆ లీడింగ్ అయినా సరే. సో దాట్స్ వై ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్. అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్ గా యు ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ టు, రైట్? అండ్ దెన్ యు ఆర్ లైక్ ఓకే విత్ ఇట్. సో అందుకని దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద యంగ్ జనరేషన్ టు సీ దట్. సో అలా వర్కౌట్ అయింది మాకు బేసికల్. అంటే డెస్టినీ మమ్మల్ని కలిపినప్పుడు క్లియర్లీ హ్యాడ్ అ థాట్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ సుధా వర్ టు బి in that same kind of skill set and what she was doing until that time 21 tarvata, there is no other person better than me who would be able to survive a family. Exactly. మా ఇద్దరికి అలా సెట్ అయింది, కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది అది. అందుకనే తనకి కూడా యు ఆర్ లైక్ వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్ దట్ షీ కెన్ లైక్ గెట్ ఇట్ అట్ దట్ టైం టు. కరెక్ట్. సో మా ఫాదర్ కి ఏంటంటే అదే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు చాలా సార్లు. మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హీ యూస్ టు సే దట్ మీ ఇద్దరు కంపాటబుల్ కాదు, కానీ వదిలి ఉండలేరు గ్యారంటీగా మీరు. Because you both need each other so much. Depend on each other completely, codependent. Life ante, so nika oka person base lo oka relationship establish cheyalante, I always say this to her, what is
she for me ante she is my life. Hmm. Love అని కాదు, పార్ట్నర్ కాదు, Yeah. వైఫ్ కాదు, ఇవన్నీ కాదు నాకు. షీఈ్ మై లైఫ్. ఎందుకంటే తనతో కాకపోతే నేను ఇలా ఉండలేను, నాతో కాకపోతే తను అలా ఉండలేదు. అలా కుదరాలి. అలా కుదరాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. రెండు చార్జ్ పెడతాను. చార్జ్ ఇప్పుడే పెట్టండి. Okay. Yeah, so that's the inspiration part, when it comes to Sudha. And again, then I want to continue the previous conversation. Neeku US chances cheppanu, next H1B cheppanu, next green card pettadaniki kuda the most important motivation factor. Unfortunately, it did not sound like that at that time, but she used to bully me into saying, everybody else is getting it, you are not doing anything for this one. Kind of, she had to push me into that role to make me interested in applying for green card. But I did that whatever she asked me, and then I finally applied. So she's an inspiration for, but that's a long time ago, right? 2006, 2007 to our inspiration part complete happened. But recently, I would say something recently, right? 2001 నుంచి పనిచేస్తున్నాము. 2022 కల్లా ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ బర్న్డ్ అవుట్. I just left everything. I want to quit my job, maybe change to a different position or do some business or something. అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేసాను కంప్లీట్ గా. ఐఎమ్ టైర్డ్ విత్ ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను I cannot do this anymore. I want to do something. All the time, right? 20 years run అయిపోయింది లైఫ్. అయిపోతే December 2021, that was the last day. In December 21st is the last day. I quit my job. But quit job kaadu, adi contract ayipindi. I'm done with it and whatever it is, and I left the job. Was not looking for any other job at all. So January, February, March, April, ee time anta naku self introspection, discovery, what is my future path, kind of like at a crossroads where I don't know where to go. Alanti place lo నేను stuck up అయిపోయాను. Again, the person who inspired me to find an opportunity which is very tactfully done. నాకు ఏం ఇంట్రెస్టో తనకు తెలుసు బేసికలీ నాకంటే ముందు. And she was trying to help me look for opportunities and say, you have to go here, maybe apply here. So she's taken a part where I clearly made a conscious choice of what she's trying to ask me to do. నేను ఆర్కిటెక్ట్ గా పనిచేశాను 22 years, almost 21 years. Yeah, so I changed my profession completely. Delivery architecture completely వదిలేసి I changed my profession to a technology director. Technology leader. దీంట్లో ఏంటంటే technology director. Director, okay. Yeah. So ఈ రోల్లో ఏంటంటే I'm responsible for bringing money into the company. I have to win contracts. I have to write proposals. I have to lead. I have to create teaming agreements. Work with several vendors who can actually deliver the software. Work with people to help them hire and give them positions. Kind of a business development role. So it's a strategy and it's not related to visionary role, right? Bigger responsibility. Yeah, exactly. Yes. Bigger, yeah. So government consulting law, this is one of the key positions that people have. Very few people will be doing this kind of job. This is called all BD, and then your whole point is to bring money into the company. You have to win contracts. Okay, it's a small business, 8A small business company. Real Group is a small company like that, and they get to be in this business since 2013. And their whole point is to expand their business in one particular area, which is data management. And I happen to have all the experience from my past as an architect, and in a right place where I can actually. I don't know whether I would win the contracts or not, but she was actually made me feel that I could probably do something like that than being in that same architect role. So that was an inspiration that she was to me, and then I quickly got into that role. And then now I'm very honestly very pleased to be in that role right now. 27 contracts we wrote, and I got 4 contracts. I tell this to my company folks also, and I made them richer by $89 million because I got the contract for them. Yes. And I happen to be in this position right now where I'm setting up a program, $50 million contract program right now. We hired almost 50 people. Everybody went through my eyes, my screening, my conversations. Now that program is all working well. It's been 3 months, 4 months right now. It's all working well. And again, who inspired me to be in this position? That's my wife. Yeah.
సో ఐ థింక్ నీకు ఛాలెంజ్ సరిపోలేదు, అప్పుడు నీకు బోర్డ్ నువ్వు, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్, రైట్? సో ఇట్ బికేమ్ రొటీన్ ఫర్ యూ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్, ఐ గెస్. So she believed in you that you are ready for a bigger challenge, maybe before you do. So, yeah, and she challenges, I'm telling it in a nicer tone right now, but she actually makes it like a challenge for me. Can you do this? Are you really capable of doing this? Yeah. Ala pitnappudu I feel like agitated. No, I have to get it. So I can, why not? Anedi she uses that technique also, and then so whatever it is, that's ultimately it's an inspiration. And again, throughout my life, one person I would say I'm truly inspired, that's her. She might not have done a lot to get me situated in that position, but she's at least, she put the seeds in there to say maybe you could do this as a next step. Again, that's what I want to say. Yeah. So at least she knows like what would make you like click or go to that direction. She points you to the direction, I guess. That's really good to have the partner, right? Like that. Yeah. So that ఎవరైనా అంటే భయపడిపోతారు కదా, అమ్మో ఇప్పుడు ఏంటి బర్న్అవుట్ అయిపోయి ఫ్యామిలీ లైఫ్ వద్దంటూ అంటే నేను ఇంకేం జాబ్ చేయను లేకపోతే బ్రేక్ చేస్తాను ఏదో అంటే, అలా కాకుండా she tactfully put you into the right path that motivates you again anedi. And her commitment also changed, right? So all this time I've been that person who took like so many jobs in the family. I'll give you a list of jobs, right? I had 7 of them that I listed for myself. Regular so jobs. అది చెప్తాం, నువ్వు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసావు కదా TCS లో, జస్ట్ అదే ఆర్కిటెక్ట్ గానే స్టార్ట్ చేసావా? TCS లో స్టార్టింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఆర్కిటెక్ట్ కింద స్టార్ట్ చేశాను బేసికలీ నేను. ఓకే. సో that was a long time ago. 2004. 4 years అలా చేసావు TCS లో ఉన్నప్పుడు. అలా చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడ స్విచ్ అయ్యావు? కన్సల్టెన్సీ త్రూ H1 కి స్విచ్ అయిపోయావా నువ్వు? ఇప్పుడు H1 స్విచ్ చేద్దాం అన్నప్పుడు. కరెక్ట్. సో ఒక ఇండియన్ కంపెనీ కాంటాక్ట్ నాకు దొరికింది ఫ్రెండ్స్ ద్వారా. సో వాళ్ళ కంపెనీ యూజ్ చేసుకొని సేమ్ అదే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్లో నేను H1B పెట్టుకొని వేరే క్లయింట్ పొజిషన్ లో I started taking up jobs. Again, this H1B ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే మనకి you find your own job and this Indian company, they just basically take a cut from you, like a small 20% 30% తీసుకుంటారు కదా. They'll make you work through the number of hours and then you invoice them and then they pay for that whatever after 20% gets cut. So that was the model that we had and we worked in that same model for quite many number of years. ఒక క్లయింట్ నుంచి ఒక క్లయింట్ కి అలా షిఫ్ట్ అవుతూ I picked up a lot of experience. As an architect, I picked up many things in various client locations, and it happens to be that healthcare domain is the most important aspect. I survived and sustained and clearly became a specialty for me, because all the clients that I've worked happen to be the healthcare clients. So I think this is the current position that I'm in right now. It's also in healthcare and it's the 7th client. So the sector, healthcare sector choose చేసుకోవటం మంచిదైంది. అందులోనే different clients experiences అన్ని over the years. 10-12 years healthcare లోనే కదా, 2007 నుంచి 2020 వరకు. Yeah, absolutely. 2006-7 నుంచి almost 2022, 22-23 వరకు 15 years. Almost 15 years of healthcare experience. So that different clients. Correct, clients. So I think that the basics that we built with TCS and the software development basics that started with, and the number of clients I worked on healthcare, and the kind of consulting experience I had, all paved the way for the current position that I'm in right now. If I'm able to survive as a technology director, all because of these stones, different these foundation stones that you are building. And again, destiny took me in this path and then gave me that experience, gave me that capabilities, gave me that people connections that helped me survive and sustain in this current position right now. And again, bigger challenge ki idi metlu laga steps laga use ayindi నీకు ఈ different experiences. అంటే స్విచ్ కూడా ఒక క్లయింట్ నుంచి ఒక క్లయింట్ వెళ్ళినప్పుడు you have to be a voracious learner, right? క్విక్ గా వాళ్ళకి ఏంటి కావాలి అని మళ్ళీ లెర్న్ చేసి మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వగలగాలి కదా. ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ రోల్ యాక్చువల్లీ కన్సల్టింగ్. సో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకోరు కదా, ఎక్స్పర్ట్స్ నే తీసుకుంటారు కన్సల్టింగ్ కి, టెంపరరీ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి కదా.
సో మళ్ళీ ఒకదాని నుంచి మళ్ళీ ఇంకొకటి తీసుకోవడం అలాగా. సో సుధా కూడా అప్పుడు నీతో పాటు కన్సల్టింగ్ కి స్విచ్ చేసిందా? నీకు ఓన్ కంపెనీ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా కొన్ని రోజులు మధ్యలో. ప్రొఫెషనల్ గా ఇప్పుడు నువ్వు కెమికల్ ఇంజనీర్ స్టార్ట్ చేసావు కదా, ప్లస్ ఐటీ కి స్విచ్ చేసావు కదా. అంటే ఎట్లా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా యూజ్ అయిందంటావా, లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఎలాగ గ్రో అయ్యావు అని చెప్పి కెరియర్? Okay. Yeah. So I think chemical engineering చేసిన తర్వాత IT కి వస్తే I think one thing what I would say is they are definitely not related and it's not useful at all. But if you have done well in chemical engineering, IT is nothing. People can easily ace it. IT is probably the easiest part of all. They just learn how to do stuff and then they just take it to next level. So I don't think that IT engineers are really smartest people on an average. Core subjects people are very smarter. They learn a lot. But how chemical engineering has helped me is in my personal life. Chemical engineers by profession, by college degree, right? They actually study several subjects. They study civil subjects, metallurgy subjects, electrical subjects, mechanical subjects. Basically they touch every side of the industry. Chemical engineering anukune ante, so that multidisciplinary skills that we learned were definitely very useful in changing my personality. Correct. Yeah, exactly. I always think that we could do anything. Because we did chemical engineering, we could do anything. Ade thought process నాకు ఉంటుంది. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే I feel that chemical engineering అవ్వడం వల్ల వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వచ్చింది. యా, వేరే ఇంకే ఫీల్డ్ లో ఉన్నా కూడా వచ్చి ఉండేది కాదు కదా లైఫ్ లో ఇంత. Yeah, so IT was like an easy deal for me to deal with. But again, so no resemblance or any stepping stone because I did chemical engineering to IT as but IT గురించి సెపరేట్ గా మళ్ళీ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నాను నేను. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత TCS లో we spent a lot of time with going to several institutes and then trying to learn about IT development and everything. We did that on the side though, but that's a separate story. But so architect ga start chesanu, consulting years build చేసుకున్నాను మొత్తానికి. I've been an architect for probably almost all my life, until this particular job that I took up in 2022. ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్పెషల్ లాంగ్వేజెస్ కానీ ఏదైనా ఉంటుందా నేర్చుకోవడానికి? లైక్ డేటా అంటే ఆరకిల్ అని కాదు. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద బ్లూ ప్రింట్, రైట్? యూ క్రియేట్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ every column, every wall, every electric connection, every plumbing pipeline. You have to build all that on a piece of paper. Correct. So that the actual developers can actually take it and construct the house in the fashion and model that you want to build. Same thing I do in the IT also. I design the model, I design the IT infrastructure so that people can actually develop it and construct it to the specifications what I provided. So I'm an architect who designs the IT systems. So it's a very creative role, right? Designing anedi. It's a very creative role, yeah. It's different than just the regular IT. It's an architect means you need to be always creative and designing and coming up with the new things. So I tell this to many people in all my conversations, right? You can segregate people who are working in this industry in 4 levels. The topmost level is the business level. Okay, this is where the actual business is happening. You're trying to somebody is trying to create a airline ticketing system, or somebody is trying to create a supply chain process that can actually move products from one place to other place. That's the business process. The next layer is the data layer. So there's data that supports that business. You're making transactions, creating invoices, creating claims. This is all the data that is getting generated as part of the business process. Next layer is the application layer, which is very interestingly all the tools and technologies that you use to manage this data and understand and be productive to business that you said in the top, right? The last one is the infrastructure, which is your hardware and your licenses and the appliances that you use to actually do all your processing. So there are 4 levels. Everybody could easily understand these 4 levels, and I belong somewhere in between the business layer and the data layer. So my job is majorly to understand how business processes work and how does data that is being generated relate to those business processes, and then find efficiencies in actually improving the data management aspects. I mean, this is in a nutshell what I do. And we use several kinds of technologies, tools and everything, whatever, but bridging layer between business and how the data you are converting into money. Business and data. Right?
So Correct. that's how you are connecting these two worlds. Now I think you are more in the business layer, right? And you are managing all these other layers, I guess. సో ఎలా అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి కదా ఈ టెక్నాలజీస్ ని, ఆర్కిటెక్చర్, డిజైనింగ్ మోడల్స్, ప్లాట్ఫామ్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటాయా? Agree. So that's again definitely a deeper topic. I started my life in mainframes. This is back in the days when things were used to be run on mainframe systems and their own databases, their own applications and everything. That's where I started in 2001. And over time, I shifted into more traditional set of data management aspects, which are Oracle, DB2, SQL, Teradata. These are the databases that we have seen in the 2005 to 2015-16 time period. Right now, we are at a stage where those databases are being sunset. They're no longer being used. We're all moving into Spark and Hive, big data, right? Yeah, and then big data technologies. Yeah, you're exactly right. Big data technologies is what we are using right now, because we understood that databases are limiting. They cannot scale up to the level that you want them to operate. And you want an open system where you are free of these license costs and features that you want to put into this your data management system. That's not possible when you're constricted by a vendor who is trying to say this is the functionality I can give you. People don't want to do that anymore. They want to make everything open source. They can experiment and write utilities and do whatever they want on the system. So I've seen three things: mainframe, the traditional regular kind of warehouses, and also the last now part, is the big data, iCloud, and all those things. So I think that broad experience was very helpful in helping me to situate how these contracts are moving and try to win work for this company. So then again, that knowledge, however simpler, whatever it is, it's helpful for me. Yeah, and also the complex solving problems of chemical engineering made it easy to learn all these things, I guess, right? Subconsciously. And the chemical engineering you use cheyకపోయినా, I think so, right? అంటే మజిల్ లాగా నువ్వు 100 kgs మోయడం అలవాటు పడిపోతే నీకు 50-20 మోయడం అంటే ఈజీ అయిపోతుంది కదా తర్వాతకి బాడీ, మేబీ. I think so. Yeah, so it's nice. Yeah, now a technology director role, it's inspiration to any chemical engineers, upcoming chemical engineers, or who wants to start as a chemical engineer, right? Yeah, it's good. Absolutely. Like there's no limitation that you have to go only to this path or that path. Yeah, it's nice to know. Yeah, so bachelor's chemical engineering chesna, what I understood in the path in between was I thought I may not be able to survive in a bigger role without a proper degree in the background. So I actually started my MSIS program. You can see that in the back. Okay. The Master of Information Systems, from UMBC. So దాంట్లో నాకు master's degree I took up from IT. It's more IT background, information systems basically. So I did that in 2010 to 2013 while I'm working for a company. I did this in the online part-time basis. So that 3 years was little struggling, but that's master's education masters చేసావు అయితే మధ్యలో మళ్ళీ. So I'm into master's IT right now. So people cannot call me anymore chemical engineering because the latest degree is a master's degree. Masters in IT, systems. Yeah. Of course, you started as a chemical engineer, but you have masters in IT now. That's nice. Yeah. Yeah. That was very easy. I honestly thought that whatever they were trying to teach me, I kind of knew all of it because I already had 10 years of experience by the time. But yet again, having a degree was helpful in two aspects. One is it helped me with my immigration side of things, which made things very easier for me because of the master's degree in this country. That helped it. And also the director role that I have right now, that master's degree was very helpful. Were very helpful. Yeah. Okay. That's good. Yeah. So ఇప్పుడు green card, గ్రీన్ కార్డ్ ఆల్సో హెల్ప్ చేసింది డెఫినెట్లీ. గ్రీన్ కార్డ్ ఏంటి? ఈబీ అంటే నీకు నువ్వే అప్లై చేసుకున్నావు త్రూ కన్సల్టెంట్స్? EB2 అప్లై చేసినప్పుడు ఈవెన్ ఫర్ ఎ పర్సూయింగ్ మాస్టర్స్ అట్ దట్ టైం దే వర్ గివింగ్ క్రెడిట్ ఫర్. ఓకే, సో EB2 కి నీకు హెల్ప్ అయింది, లేకపోతే EB3 లో అప్లై చేయకుండా EB2 ఫాస్టర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నీకు నువ్వే అప్లై చేసుకున్నావు కదా? లేదు, ఐ హాడ్ టు గో త్రూ ఎన్ ఎంప్లాయర్. EB1 అయితే నీకు నువ్వు అప్లై చేసుకోవచ్చు, కానీ EB2 అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. EB2 అంటే ఎంప్లాయర్ త్రూయే, కాకపోతే ఎంప్లాయర్ త్రూనే, కానీ ఇవన్నీ కూడా అవసరమైనవి. సో దానివల్ల ఈజీగా EB2 వచ్చేసింది. సో గ్రీన్ కార్డ్ ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ కి వచ్చేసింది?
టైం సో గ్రీన్ కార్డ్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ప్రాసెస్ 2006 లో, బట్ నాకు వచ్చింది 2021 లో. 2021 వరకు మీ గ్రీన్ కార్డ్ రాలేదు. 21 వరకు రాలేదు బేసికలీ. అన్ని ఇయర్స్ పేషెంట్ గా వెయిట్ చేశారు. ఓకే. And then I'll tell you some interesting thing. This is for everybody who's struggling, right? Yeah. Very interesting case, I applied for green card for 3 times. Total 3 times. The 2006 లో అప్లై చేశాను, తర్వాత 2009 లో అప్లై చేశాను, మళ్ళీ 2012 లో అప్లై చేశాను. I had to go through that process 3 times. అంటే లేబర్ ఫైల్ చేసి 140 క్లియర్ చేసుకొని అప్పుడు 485 అప్లై చేయాలి కదా. దట్ హోల్ ప్రాసెస్ I did that 3 times. Again, inspiration man. Yeah, so అందరికి ముందులో వచ్చింది 6-7 లో I was not really sure that I want to stay in this country. Like I said, since my wife inspired, I went ahead and applied, but I was not taking direction into doing anything to get to that green card process. So confusion lo I missed a date. A date miss avadamto it was delayed for a very long time. Okay. And then by the time I realized I made a mistake and everything, the employer with whom I was trying to apply the green card, he was federally indicted and in the jail. And so his company was shut down all of a sudden from the FBI agents, and the other agents came up and then they shut down the entire company in 2008. Okay. So my green card is all gone, because I stayed with that company. It was all gone. And again, Care First Blue Cross Blue Shield was the employer I changed to. Luckily, I got a job with them and they applied. But they had a rule that they were not going to apply EB2. They want to go to EB3 because the rest of the people who were staying as data architects, they did not require a master's degree. So they didn't specialize people. So they said EB3. EB3 was a very long line, and then that didn't go through. So I had to reapply with EB2 in 2012. So that's why it's 3 times now. I'm telling for a reason, because the last set of years, 2020 or 2019, when we were current, but we were still not getting a green card. So I wanted to research more into finding out why I'm not getting green card. So I ordered a copy of my file using the Freedom of Information Act. This is available on the internet. You can request, and then they'll give you the complete file of what an immigration officer is seeing to you. So you can see what he's seeing, so you can understand what is that expecting, what is that missing. That is how I found out there is a big problem in what they're seeing. The first employer with whom I applied my green card, since he was federally indicted, the similar kind of situation happened with the last employer, which is 2012 when I applied. He was also federally indicted. So I was missing that. So what the immigration officer is saying is, how come 2 of your employers with whom you applied your green card are both federally indicted? Are you for real? So that was what was blocking them. So I understood that immediately, and then I actually sued the government, US government, asking them to make a decision on my green card process. It's called writ of mandamus, WOM. So I sued the government of United States. So then finally they came back and said, okay, there is really no grounds for us to stop your green card process, so we are approving your green card. So that is when I got it in 2021. It's just a struggle. I had to go through all these hoops and loops to get to my green card, and apart from the time struggle that we had, the number of years that we had been trying to get green card, that's one thing. And then I really have to fight, and in that fight I could lose everything, and I might have to go back to India. But I took that stance and I went forward and said I'll fight this case, because I didn't do any mistake. It's the employers who are federally indicted. Why should you punish the employee? Yeah, employees, right? So that's not fair, and a good chance. And my lawyer said it's also a good thing for you. I'm definitely sure you won't have a problem. And we applied, and within the next 15 days we got the green card. It's very inspirational, Ranjit. This part is like, I really don't know actually. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ గురించే మనకు అంత తెలియదు కదా. అలాంటిది యూ వెంట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, అండర్స్టూడ్ ద సిస్టమ్, అండ్ ఆల్సో యూ వర్ ఏబుల్ టు ఫైట్ ఫర్ ద సిస్టమ్. యూ టుక్ దట్. So if I'm sharing anything for the people who are watching this, I think one thing is I want to point out the Freedom of Information Act. You can look at the file, like how immigration officers looking at you, do that. And I also went to the extent of contacting the First Lady. I also went to the extent of working with the local congressman, trying to get them to help me understand what is blocking my case. And also have contacted lawyers who have very strong presence in USCIS, so they can actually move things in the background. Things that are stuck a little bit in limbo, they can actually do those things. So
I suggest to people that you pick an order and then you progress through these steps before you can actually give up. Don't just sit idly and think that somebody will clear your case. It will never happen. You have to This make will be active helpful. steps. Yeah. Yeah. And may not be for us. Everybody in this group probably is done with their green card process and everything. Sure, but it could be at least a story for others, who are still trying to get. Because I hear even now so many people are stuck in many different phases of green card. Their families are here, right? Kids are born here. They can't go back because the kids think that they belong here. And then they are stuck in the system, right? It's good like you said that, because నాకే తెలియదు, అస్సలు తెలియదు ఇవన్నీ ఉన్నాయని నాకు. కానీ it's a very challenging phase too for you, right? Yeah. I can see now. Like ఎన్నిసార్లు 3-4 సార్లు అవి అయినా మళ్ళీ అప్లై చేయడం, పేపర్ వర్క్ ఎంత తలకాయ నొప్పి కదా. అవి కాకుండా ప్లస్ మళ్ళీ నువ్వు అన్ని తెలుసుకొని ఫైట్ చేసి ఎండ్ వరకు అమ్మా చాలా అమ్మా. నేను ఇంకా ఇటువైపు ఆస్పెక్ట్, ఇటువైపు ఎంజాయ్ చేయడము, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇవే కనిపించినాయి, కానీ ఈ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇవి కూడా. అందుకే ఊరికనే అన్నామా మల్టీ టాస్కర్ అని, ఆర్గనైజర్ అని. So I want to summarize that, right? This is what I was talking to somebody a few days ago. Arun I was talking to, and then I was telling him, I came in 2001. I came with an aspect of trying to fight this personality differences between me and my wife. That was something that I came and I signed up for it. I said, and I'll help her succeed. She will help me feel like I accomplished her, a greatest person in my life. That was the challenge I had. As we came in, we immediately, as soon as our marriage was done, we had this kids responsibility. 2 kids, 2006 and 2008, 2 years apart. Really very struggling times for us. Since 2000, raising these kids and everything was a big painful process. On top of it, there is immigration that is going on. Because we don't know when we have to leave the country, and all this paperwork every 2 or 3 years, and trying to find employers, trying to find jobs. 2006, 2008, not until 2014 or 15 we are kind of settled down. For 10 years, 12 years, whatever we struggled, it was really painful for us to go through this whole process. Again, we stood by each other. We really like each other's company. We still try to help other persons succeed. We're still doing that. That's still there. That connection is still there. Finally, now we see the light at the end of the tunnel. My kids are all done with their daycares and their car seats and our bags and bags of stuff we have to carry whenever we go. All of that is done. So since 2018-19 onwards, we are really enjoying our life. Our career paths have been successful. Our vacations are great. The connections with friends are all improving because came to K1, a broad set of people are there to support in this country as is. And then we are looking forward to the next set of years too, because in next year Nikhil is going to go to college. 2024 Shaan is going to go to college. First kid, so they both are like at that right age right now where they are going to go to their own colleges and survive their own life. And then my plan and Sudha's plan is to spend a lot of time with family, friends, and then travel to all different kinds of places. Next 10 years we want to resize our house, make it smaller, maybe keep one small apartment and then sell everything off, and then just go around and travel. Again a vision, right? Again you are setting an example, again leader, for the next phase of our lives again. It's good, right? You have kids very early on too, so that helped. I know it's really rough phase to have kids and the career and without getting settled, but still that phase is all like slowly 15 years. It's all like done. It's in the background now, past. Now again you get a second life, right? Once the kids are on their own, then you get to, we need to keep that energy levels. Good that we get inspiration, keep up the energy level so that kids అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ అయిపోయింది అనుకోకుండా we have to have enjoyment for ourselves too, right? Absolutely. Because we weren't I think I'm one of the few people probably in our group who have older kids. I say women definitely yes, because they might have been married 2 or 3 years ago.
Lakshmi Nirmala and Surya Prabha. I remember Yeah. few of them who And got Miss married Prashanti back in also has a 2001. It's Prashanti also was married at the same time. So they might have older kids, but I think I'm one of the few after that from the we can say boys, that men. కొంచెం next So I think we have good plan for the next 10, 20 years or so. My ultimate goal is to settle in a farm with a bunch of cows and sheep and goat and chicken. Oh wow, okay, I think I will be I'll in tell good you my terms chicken with stories. you. That's my next phase too. That's really good. So మనం ఇప్పుడు అయితే ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ పాత్స్ మాట్లాడేసాం కదా. సో మనం కిడ్స్ ఫ్యామిలీ గురించి కొంచెం సేపు మాట్లాడేద్దాము. యంగ్ ఏజ్ లోనే యాజ్ యూ సెడ్ రైట్, నీకు తొందరగానే అబ్బాయిల్లో తొందరగా పిల్లలు కూడా పుట్టేశారు కదా. సో ఇద్దరిని ఎలా మేనేజ్, ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా పుట్టినప్పుడు పిల్లలు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా, సో అది ఎలాగా బ్యాలెన్స్ అయ్యింది? I know you are a hands-on dad, ఇంకా మామ్ కన్నా ఎక్కువ. అదే వర్కౌట్ అయింది యాక్చువల్లీ మా ఇద్దరికి. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ బై ద టైమ్ I am 26. When I'm 26, I had my first kid. 28, I had my second kid. Okay, so I definitely lots and lots of energy at that time, and then because both were boys, Sudha and myself, we had a pact that if it was girl, she would take care. If it is a boy, I would take care. So వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్యాగ్స్ క్యాచ్, వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి బ్యాగులు ప్యాక్ చేయడం కానీ, లేకపోతే డైపర్లు మార్చడం కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఐ యూస్ టు డూ ఇట్. అండ్ దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ దెన్ డెఫినెట్లీ కుకింగ్ అంటే నాకు చాలా passionate thing. For me, it kind of all started as a stress buster, just to be able to cook. But in my nature, getting people together and feeding them is something that I'm very interested in. Which is what I've done it in college also. నాకు separate గా రూమ్ బయట తీసుకునేవాడిని కాలేజ్ లో, and people used to come to my house, and then I used to cook rice and curry and some chicken or something, and then we all used to eat together. So that was there in me by the time cooking అనేది అది passion, వేరే వాళ్ళకి కుక్ చేసి తినడం, వేరే వాళ్ళు కుక్ చేసి తినాలి. Exactly. అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. సో that kind of was there, and then మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత kind of కొంచెం సబ్సైడ్ అయింది. Sudha was being in that helper role. Without her in the kitchen along with me, I would not be able to do anything. So she was helping me accomplish all those things. But so around 2021 time lo ela jarigindante, inka I was so busy with that stuff, I kind of stopped cooking in 2022 completely stopped, and then work gurinchi nenu mottham anta shift cheskoni. So whatever doting for the role I had kind of slowly is morphing right now. Sudha is taking more of those responsibilities. She's actually playing a bigger role in kids' lives, because they need mom. Boys kabatti more comfortable with mom, and పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఆల్సో నాకు అంత పేషెంట్ గా లేని ఇప్పుడు బేసికల్లీ. ప్రస్తుతానికి రోల్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా కొంచెం. ఎందుకంటే నాకు వర్క్ ఆల్మోస్ట్ 15-20 hours, 12-15 hours spending at work itself every day, and it was not possible for me to keep on. When she inspired me to take up a director role, I clearly told her, if I take up that, I won't be able to do things in the family like before. So that roles have kind of changed right now. Communication wise కూడా ఇద్దరికి వెరీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండిందిలే, వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అయింది బాగానే. So అదైతే ఉంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ మై బ్యాగ్. I want to spend a little bit time on the professional side, if that's the question that we are talking about. So along with all these things, with our jobs, 2 kids, and what we were doing to survive in the professional world, we had 2 other things going on. One is a company, small business, women-owned small business that Sudha and myself, we both started in 2013. Again, so we had contracts where we placed people on different projects here and there. We wanted to grow that company. It's called VaMa Consultants, and again, it's a staff augmentation firm. And our major interests are try to see if we can place people here and there on several different contracts. So it started from that point in 2013, but right now we are at a place where we have clear good connections with the Relay Group, the company which I'm working for, and they are actually helping us build that VaMa Consultant to a level where we can actually put a lot more people. Because I'm bringing business to them, they said we'll give you a part of the business so you can also build your company. So that is the stage where we are right now. And the second aspect I want to tell is I'm also big on the rental properties, property management and stuff like that. Hey, this is the editor, Shaan. I'm Ranjit's younger son. I hope you enjoyed the podcast/interview. It was pretty long, around 5 hours, but I shortened it to around 3.5 hours. There's also going to be a bonus part, and when that comes around, I'll link it above. Anyway, don't forget to subscribe below, as well as my channel right here. Peace.